Fala, pessoal, boa noite, bem-vindos, muito bom ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos à Feira CI de Educação Superior no Canadá. Estamos muito felizes, contentes em ter todos vocês aqui participando com a gente, um evento que a gente criou aí cuidadosamente para fazer com que vocês entendam como é a educação superior no Canadá. E para a gente começar, eu quero contar para vocês, lembrar a todos vocês que a CI é a maior e mais premiada agência de intercâmbio do Brasil. Nós temos mais de 100 unidades no Brasil, além das unidades internacionais, e claro, a gente conta com um escritório exclusivo no Canadá, em Toronto. Então, a gente está localizado na cidade de Toronto, e por que a gente está trazendo hoje esse evento falando sobre o ensino superior no Canadá? A gente vai te contar tudo daqui a pouquinho. Mas para que a gente possa estar acompanhando vocês em toda a jornada aí, quando se tornar um #viajante CI, estudando no Canadá, fazendo um college, uma universidade no Canadá, nós temos ali a CI em Toronto para te ajudar. Para a gente iniciar aqui, eu quero contar para vocês que hoje a gente começa uma maratona de 3 dias de evento, levando para vocês, então, que estão nos acompanhando aí, todas as informações sobre colleges, e hoje, em exclusivo, é o único dia desses 3 dias de evento, onde a gente vai falar sobre as universidades no Canadá. Nesses 3 dias, a gente vai conhecer um pouquinho de como é estudar no Canadá, de como é morar no Canadá, como que é a vida ali do estudante no Canadá. Mas para a gente começar, claro, diretamente do Canadá, da CI de Toronto, ele que está aqui nessa organização do evento comigo, com toda a equipe da CI, há tantos dias que a gente vem trabalhando para esse evento acontecer aqui para vocês. Ian Vrede, da CI, Toronto, no Canadá. Ian, tudo bem? Como é que você está? E aí, Willy, tudo bem? Boa tarde para todos, boa noite para todos, em qualquer fuso horário que você tiver. William, é um prazer estar aqui contigo. Esperamos fazer esse evento muito produtivo para todos. Maravilha, Ian. Eu quero saber, para a gente começar aqui, claro, como que é viver no Canadá? Como que é fazer uma universidade no Canadá? E mais do que isso, eu já vou emendar uma segunda pergunta aqui para você colocar na sua abertura aqui, em todos os comentários que você vai fazer. Eu quero entender qual é o motivo, porque o brasileiro que a gente sabe que o brasileiro ama o Canadá de paixão, o Canadá é o queridinho pelo brasileiro, e a gente sempre fala sobre isso, mas eu quero entender por que fazer uma universidade no Canadá? De onde que surgiu a ideia da gente trazer esse evento de 3 dias para a gente maratonar um Canadá aqui, junto com você, todo esse restinho de semana aqui com a gente? Legal, Willy. São muitas as razões, né? O Canadá ele já tinha uma demanda muito grande de brasileiros querendo vir para cá, fazer seu curso de idioma, o seu ensino superior, o seu programa de férias. Então, o Canadá já há muito tempo já tinha uma demanda bem grande aqui para brasileiros de uma maneira geral, não só brasileiros, mas também para todos os estudantes de todas as partes do mundo, né? O que aconteceu também, Willy, é que ao longo da pandemia também o Canadá ele teve uma atuação em relação aos estudantes bastante positiva, né? O Canadá foi um dos primeiros países a organizar uma forma para que os estudantes se mantivessem estudando, né? E também permitindo que eles entrassem em condições específicas, e justamente para estudantes de ensino superior, especialmente, né? Essa abertura, essas concessões durante a pandemia também se mantiveram. Então, muitos estudantes, né, que já terminaram o ensino médio, ou até estudantes que eles chamam aqui de mature students, que são aqueles que eventualmente até já terminaram o bacharelado, com 30 anos, etc., começaram a estruturar seus planos para vir para cá e explorar a grande força educacional que o Canadá tem, sobretudo para a educação superior, né? Como você mesmo falou, o brasileiro já estava descobrindo o Canadá, eu arriscaria dizer, com mais intensidade a partir de 2014, 2015 em diante, né? Mas agora realmente está tendo uma procura muito grande na chamada educação superior, na sua chamada educação pós-secundária,
né? E onde os colleges normalmente acabam tendo uma relevância um pouco maior, mas também as universidades cresceram sobremaneira, né? A CI ela dá apoio e faz a parte do admission e acompanha os estudantes para todos os colleges e universidades do Canadá que permitem que agências atuem em nome dos estudantes, mas a gente notou, sobretudo nos últimos 2 anos, que essa procura é muito grande. Tá? Por que a gente escolheu fazer um dia só dedicado a universidades no Canadá? Porque a gente notou que não apenas os colleges, mas também as universidades têm ganhado vamos dizer, uma relevância e vamos dizer, um foco dos estudantes muito grande também, inclusive dos brasileiros, né? E tem crescido esse interesse nas instituições chamadas universidades aqui no Canadá, né? Isso tem acontecido digamos, com todas as idades, com todos os tipos de estudantes, né, com todos os focos de estudantes, mas nos últimos tempos isso tem crescido de uma maneira muito forte, né? Então a demanda, nossos clientes vêm conversar conosco para estudar numa universidade, então a gente optou, vamos trazer um dia exclusivamente para universidades, para mostrar para o brasileiro, né, para os nossos clientes, né, para as pessoas que se interessam por esse tipo de setor, para conhecer um pouquinho melhor. Mas isso, ele requer que a gente explique um pouco como é que funciona o ensino superior, ou o chamado ensino pós-secundário aqui no Canadá, né, que é tudo aquilo que é oferecido após o seu término do ensino médio, do high school e tudo mais. A estrutura de ensino superior no Canadá é um pouco diferente da do Brasil, né? No Brasil, nós temos preponderantemente, né, como ensino superior, as universidades, né? Aqui no Canadá existe uma estrutura um pouco mais diversa, uma estrutura um pouco diferente, que se ocupa de dar formas e roteiros e jornadas diferentes conforme a carreira que você quer escolher, que você vai escolher, né? E conforme teus objetivos de curto e médio e longo prazo, conforme também o seu interesse de trabalho, o seu timing e tudo mais, né? Então, essencialmente, o ensino superior no Canadá ele é dividido vamos dizer, em dois grandes tipos de instituição. Um que é a universidade, e a universidade no Canadá é muito parecida, a estrutura, o processo de admissão também é muito semelhante à do Brasil, não é exatamente igual, mas é semelhante à do Brasil, né? E temos os grupos dos colleges, né? Que esse tipo de instituição, que também não é igual nos Estados Unidos, no Canadá é um pouco diferente. A instituição do college não é semelhante, não tem uma instituição semelhante no Brasil, né? Que a gente possa fazer para o efeito de comparação. O que normalmente a gente acaba remetendo é que seria um ensino técnico, né, profissionalizante ou vocacional. O que, pelo próprio nome, cria uma certa impressão de que, eventualmente, não é um ensino superior, não te dá um degree superior, mas isso, na verdade, não é correto sob a ótica educacional do Canadá. Tá? Mas o que vai definir? Você escolhe um college, o típico estudante canadense ou o estudante internacional, ele fala assim, não, eu quero fazer um college ou eu quero fazer uma universidade. Ele pode até pensar dessa forma, mas a decisão mais importante, a definição mais importante que ele tem é que carreira e que jornada que ele quer ter. Tá? Por que isso acontece? Porque dependendo da jornada, dependendo da sua carreira, você deve seguir um tipo de instituição de ensino ou existe a opção. Então, eu vou dar um exemplo simples. Tá? Se você vai estudar medicina, se você vai estudar direito, se você vai estudar engenharia pura, se você vai estudar todas as áreas que são de ologies, né, que são de pesquisas, etc., seu caminho natural é ir para uma universidade. A universidade no Canadá, ela está, via de regra, estruturada para aquelas carreiras onde você precisa de uma base acadêmica muito robusta. Ou seja, você precisa, para chegar a ter esse degree, né, o degree que você busca, né, você precisa ter bastante carga acadêmica, bastante parte ligada à construção do seu conhecimento. Então, a universidade aqui, de uma maneira, lógico, eu estou fazendo de uma maneira mais simplificada só para entendimento, mas a universidade ela é mais dedicada justamente àquelas carreiras onde você precisa dedicar bastante tempo em estudos, em parte teórica
igualmente, né? Quer dizer, com bastante peso nisso. Então, você não vai conseguir encontrar fora de universidades uma psychology, você não vai encontrar a área de medicina fora de uma universidade, a área de direito numa área fora de universidade e assim por diante, né? Então, a universidade acaba se propondo a ter uma carreira, uma proposição de entrega mais robusta de conhecimento. Então, para você que está aí planejando, querendo vir para o Canadá, e vai querer fazer, poxa, eu quero fazer biologia, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer áreas relacionadas, como eu mencionei, o teu caminho mais natural, ou pelo menos mais direto, é através de uma universidade, né? As universidades, elas são, vamos dizer, topo de pirâmide na parte acadêmica canadense, então são, via de regra, as instituições mais prestigiosas do Canadá, que também, obviamente, são envolvidas nas grandes pesquisas acadêmicas, pesquisas técnicas, pesquisas científicas também, né? Então, o Canadá possui universidades incríveis, né? Sempre muito bem posicionadas, sempre entre as 100 melhores universidades do planeta, né? Acaba sendo também um imã para quem naturalmente quer buscar esse tipo de carreira e também já sai do ensino médio, né? Que tipo de programas você tem numa universidade, tipicamente? Você tem o bacharelado, né? Que são de 3 a 4 anos, onde você faz o seu bachelor's, né? Como eles chamam aqui, onde você vai ter a sua construção acadêmica, vamos dizer, mais robusta quando você acaba o ensino médio. Universidades também oferecem pós-graduação, universidades também oferecem mestrado, MBAs, doutorados, os chamados PhDs, os pós-doutorados e assim por diante. Então, todo o escopo de cursos, todo o escopo de conteúdo acadêmico da universidade é exatamente igual ao que a gente tem no Brasil de opções. Tá? O que eles também têm aqui no Canadá, e que às vezes não é muito aberto, algumas têm, outras não têm abertos a estudantes internacionais, são os chamados Continuing Educations, que são aqueles programas, aqueles cursos mais de curta duração e que são para reciclagem ou de cursos de especialização, vamos dizer assim, que não seja uma pós-graduação, um MBA e tudo mais. Né? Então, essa é a estrutura da universidade. Então, a universidade acaba sendo, vamos dizer assim, um processo mais comum para quem, obviamente, quer fazer um bacharelado, embora existem colleges públicos que também têm bacharelado, tem os bachelors nesse sentido, mas depende especificamente para quem quer fazer carreiras específicas para a universidade. Tá? Então, nesse sentido, a opção para isso começa justamente, como eu falei, pela carreira que você quer buscar, né? Essa normalmente é a primeira pergunta que se faz. Que carreira é o que eu quero fazer? Como é que eu quero me estruturar? Eu vou fazer um bacharelado, acabei de fazer o ensino médio, quero entrar num bacharelado, quero fazer uma coisa logo em seguida, minha primeira etapa de ensino superior, quero fazer uma especialização, quero melhorar minha carreira, quero fazer uma complementação, quero entrar em pesquisa, quero ir ao doutorado, pós-doutorado, PhD e tudo mais. Então, essas são as perguntas. Normalmente, quando nós vamos orientar nossos clientes, não me diz se você quer fazer necessariamente uma universidade ou um college público-privado, não importa. Vamos trabalhar primeiro e entender qual é a carreira que você quer seguir, qual é o programa, qual é o curso que você queira fazer, né? E aí, a partir disso, a gente vê. Existem opções, você tem mais de uma alternativa de instituição para frequentar, ou é focado naquilo, só existe uma opção, e isso já está meio desenhado para tal. Tá? Estudante internacional, como é que um estudante internacional ele entra, né? Como é que ele faz o seu processo de admissão numa universidade? Bom, o estudante internacional, que é importante dizer para a universidade, ele tem prerrogativas assim que ele entra, né, que ele consegue fazer seu processo de admissão, em qualquer degree, em qualquer programa, ele é elegível a trabalhar durante o período que ele estuda, né, e ele é elegível também a aplicar o PGWP. O que é o PGWP? Ele é o Postgraduate Work Permit, que é o visto que você tem logo depois que você se forma, né, que você termina o teu programa, o teu curso, que te permite trabalhar exclusivamente, integralmente, sempre, né, após os seus estudos,
em qualquer, vamos dizer, trabalho, em qualquer posição que você queira. Normalmente, ele é de 1 a 3 anos, dependendo de quanto tempo você fez de estudo. Então, a universidade também permite que você aplique para esse visto. Então, normalmente, se você vai fazer, por exemplo, um bacharelado de 4 anos, você vai ser elegível a aplicar mais 3 anos de PGWP. Então, tua jornada, num primeiro momento, ela pode ser até de 7 anos, 4 anos estudando e trabalhando, mais até 3 anos só trabalhando. Então, é uma forma também que o Canadá permite para fazer que você não apenas faça a parte acadêmica, mas também que você explore profissionalmente aquilo que você está estudando. Isso é particularmente muito interessante, muito adequado para estudantes internacionais, qualquer que seja a sua jornada. Pode ser simplesmente que você venha para cá para fazer uma etapa da sua educação e retorna para o Brasil, ou você queira ficar aqui mais tempo, seja para um tempo mais longo, ou eventualmente, como acontece com muita frequência, o estudante opta por permanecer permanentemente no Canadá e fazer a imigração, né? Então, a universidade ela tem um papel, como os colleges, ele tem um papel muito relevante, muito importante também no processo de captação, de desenvolvimento do estudante e também de imigração, né? Então, isso é importante para que vocês entendam que essa opção, ela te dá, vamos dizer, o pacote completo, né? Como é que normalmente se faz uma admissão, em média, numa universidade? Tá? Ao contrário do Brasil, aqui no Canadá não existe um vestibular, onde você presta um exame e esse exame te dá credencial automática, desde que você, obviamente, passe para uma universidade ou um determinado grupo de universidades, né? Nós temos, de uma maneira bastante simplista também, 2 grupos de universidades, 2 tipos de admissão que dividem as universidades. Aquelas universidades que permitem que agências, né, por exemplo, atuem em nome do estudante para fazer essa aplicação, que geralmente são as universidades que aceitam direct entry. O que significa isso? Significa que o estudante aplica para, né, ele faz a sua, ele opta, ele faz uma escolha para um determinado programa, é aberto, ele tem que cumprir uma série de requisitos pré-determinados e, teoricamente, se não houver uma relação de candidato por vaga maior do que ele cumprindo todos esses pré-requisitos, ele entra, ele é admitido para a universidade, né? Existem universidades também de direct admission que elas também têm uma relação maior de candidatos por vaga, né? Então, aí existe uma comparação de melhor score acadêmico para se ingressar na universidade, né? Então, mesmo que você cumpra todos os requisitos, como existe mais de um candidato por vaga, ou o programa é muito concorrido, eles vão aceitar aqueles que eles chamam de GPA, ou que é vamos dizer, o score de notas do ensino médio, né? Ou outros requisitos adicionais, que às vezes algumas escolas, dependendo do programa, requerem, por exemplo, um portfólio de criação visual, notas específicas de determinadas matérias para se entrar, ou outras questões que aí, no momento que você vai aplicar, você sabe exatamente quais são as regras para tal, tá? Esse é um grupo, e esse é o grupo de universidades que a CEI trabalha. Tá? E existe um segundo grupo, que são universidades que querem ter um contato direto, que querem, vamos dizer, interagir diretamente com o estudante, e aí a forma de avaliação é um pouco mais longa e complexa. Por que complexa? Porque eles vão fazer uma série de pré-requisitos naturalmente, mas eles vão fazer entrevistas, vai ter muitas vezes são feitas resenhas, papers, é uma forma onde cada estudante ele é explorado, vamos dizer, o processo de admissão explora etapas mais, vamos dizer, mais longas ou mais individuais, e aí a escola quer trabalhar exclusivamente direto com um aluno, e obviamente, essas instituições, a CI ou qualquer outra agência não consegue trabalhar para fazer isso junto, né? Então, nós nos focamos no primeiro grupo, que são as universidades de direct entry, tá? Quanto custa, mais ou menos, uma universidade, para que vocês tenham noção, tá? Varia bastante, né? Existe um range, né? Uma amplitude de valores muito grandes entre as universidades, mas para que vocês tenham noção disso,
poderia dizer que, basicamente, de uma maneira geral, as universidades começam a custar por ano, né, o tuition, que eles chamam, né, que é o custo do curso especificamente, a partir de 15 mil, 16 mil dólares para cima. Né? Então, você tem os mais variados rents. Né? Se você pegar todos os tipos de universidades, você tem disso até 30, 40, 50, 60 mil dólares, dependendo da universidade. Né? Então, o range, vamos dizer, a amplitude dos custos é bem grande nesse sentido também. Tá? Como é que vai ser hoje? Né? Assim, eu não quero me estender muito, na verdade, é só uma vamos dizer, uma introdução geral para que vocês entendam como é que funcionam as universidades, para que vocês naveguem bem os participantes, né, os apresentadores daqui, tá? Então, essa é de uma visão bem geral. Eu sei que já houve essa pergunta logo no começo aqui a respeito de bolsas de estudos. Sim, as instituições de ensino no Canadá oferecem bolsas de estudo, depende da instituição, depende da organização. São abertas também para estudantes internacionais. É muito, muito, muito raro ter bolsas de estudo completas, né, 100%. Tá? E, normalmente, via de regra, pelo menos, as universidades tendem a conferir bolsas de estudo àqueles estudantes que têm performance acima da média, ou performance boas, positivas, né? Que podem ser antecipadamente, pode ser antes de você fazer o admission, então é oferecido a você baseado no teu, enfim, nas suas notas do Enem, por exemplo, nas suas notas de escola, no seu nível de inglês. De repente você tem um nível de inglês muito bom, então eles acabam premiando nesse sentido, ou após a admissão. Então, existem muitas instituições, muitas universidades e escolas que dão bolsas de estudo quando você mostra a tua performance também, ou os teus atributos, teus skills, após a entrada. Tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Né? A maioria das bolsas de estudo são após o admission. Tá? Então, as escolas normalmente no Canadá querem ver a sua performance, querem ver o seu desenvolvimento interno, e aí sim eles são abertos e positivos em relação às bolsas de estudo. Tá? Como é que vai funcionar hoje? Nós temos aí 7 minutinhos só para vocês terem noção de como vai funcionar o dia de hoje e os dias também, na quarta e na quinta também. Cada apresentador, nós chamamos 5 universidades hoje e mais um testemunhal muito bacana para que vocês vejam uma estudante, como é que ela está evoluindo, como é que ela tem sido a jornada dela, para vocês se inspirarem e terem, né, alguns exemplos que ela passou. Então, nós vamos ter 5 universidades hoje. Nós vamos ter a University of Guelph, que vai ser a próxima depois dessa abertura. Depois nós vamos ter um testemunhal, tá? Depois vamos ter a St. Thomas University. Em seguida, nós vamos ter a University of Winnipeg. Depois a Thompson Rivers University. E depois, por fim, a St. Francis Xavier University também. Todas elas, University of Guelph é da província de Ontário, St. Thomas University é da província de New Brunswick, University of Winnipeg é da província de Manitoba, Thompson Rivers University é da província de British Columbia e St. Francis Xavier University é de Nova Scotia. Então, vocês vão ter aqui as províncias, que são os estados, né, do Canadá. Nós vamos ter aqui uma apresentação das diferentes universidades, de diferentes províncias, de diferentes tamanhos de cidade e com perfis, como vocês vão ver, diferentes entre si. Né? Então, é um line-up bem legal para vocês, bem exemplificativo. Cada uma delas, como vocês devem ter visto no roteiro de vocês, no nosso hot site do evento, são instituições que têm vamos dizer assim, uma característica ou algumas qualidades que complementam uma da outra. Todas são instituições incríveis, com aqueles campos que vocês olham em filmes americanos, né? Aqueles campos lindos, verdejantes, em cidades de mais variados tamanhos. Então, normalmente, não são instituições que estão em cidades grandes, ou seja, o custo de vida acaba sendo mais barato e a cidade acaba vivendo, em boa medida, a rotina da universidade. Então, é bem bacana. Os feedbacks que nós temos dos estudantes em relação a essas instituições são muito positivos. Então, vale a pena, né, vocês observarem e, enfim, aprenderem o que eles têm para oferecer. Tá? Cada apresentação vai ter 20 minutos. Então, a gente sabe que online
a nossa paciência para online é mais curta, né? Então, a cada 20 minutos, eles vão apresentar para vocês o filé mignon de cada um deles, o que eles, né, o que eles apresentam, como é a razão pela qual você deve escolher essa universidade, etc. E nós vamos reservar por volta de 10 minutos após a apresentação para perguntas de vocês que eu vou fazer para que eles explorem e respondam para vocês o que vocês têm de dúvidas imediatamente, tá? Essas apresentações só hoje são recrutadores que só falam inglês, eles não falam português, tá? Então, o que vai acontecer? Se vocês tiverem perguntas, tá? Podem fazer em português, não tem problema nenhum, eu vou fazer as perguntas em inglês para eles, tá? E fiquem tranquilos, porque aí, quando eles responderem, eu vou fazer uma breve tradução rápida para que vocês saibam o que eles estão, né, qual foi a resposta deles, tá? Mas é um super treinamento, porque como vocês sabem, se não sabem eu digo agora, o conhecimento de inglês é um pré-requisito fundamental para você vir estudar ensino superior no Canadá, seja em colleges públicos, privados ou em universidades. Então é um bom treino para vocês aí, para vocês escutarem já e tentarem, né, acompanhar a apresentação deles, mas fiquem tranquilos, podem fazer aí no YouTube, aí embaixo, as perguntas que eu faço, eu divido em português e depois em inglês com eles também, não tem problema nenhum, tá? Espero que vocês gostem, tá? Eu sei que vocês vão ter uma série de perguntas, vamos tentar responder a maioria delas, a gente sabe que não vai dar para fazer todas, mas não se esqueçam, terminando as apresentações, se você quiser, já gostou de alguma, quer saber mais, corre para a tua loja da CI e a gente já começa a te atender, te ajudar aí para que você entenda mais sobre a instituição ou as instituições que você gostou mais. Tá bom? Bom, William. É isso aí. Muito bom, Ian, muito bom. Bela apresentação. Já entendemos muitas coisas aqui que vai acontecer, já estamos cientes de toda a dinâmica dos nossos 3 dias. Tem evento hoje, tem evento amanhã, tem evento quinta-feira. Vocês vão ficar ligados aqui com a gente, já começando a se organizar para vocês irem fazer universidade no Canadá. O Ian, a gente tem alguns minutinhos ainda, estou vendo que o nosso primeiro convidado já está aqui com a gente, já vai começar o nosso bate-papo com ele, mas você sabe que nesse final de semana a gente abriu uma caixa de perguntas para os nossos futuros viajantes CI e perguntamos para eles se eles tinham dúvidas sobre universidade no Canadá. E a gente recebeu algumas perguntas. Eu vou te fazer uma rapidinho, só para a gente abrir aqui, esperando esses minutinhos, para a gente começar o primeiro. E o Gabriel perguntou para a gente: eu tenho dúvida, eu tenho 17 anos e tenho dúvidas. Faço uma graduação no Canadá de tecnologia ou eu posso cursar economia? O Canadá é um destino bom para uma dessas duas opções? Willy, esse é o tipo de pergunta que a gente mais recebe, né? O que eu posso fazer, e eu acho que aí eu sugiro para o Gabriel, procura uma das lojas da gente, a gente vai te atender com mais detalhes, mas só de uma linha geral, Gabriel, lembre-se o seguinte, o Canadá é um país que tem 38 milhões de habitantes e é um país maior que o Brasil, tá? O caminho, né, o pathway através da educação é a forma mais eficiente que o Canadá tem para buscar força de, né, mão de obra, né, profissionais qualificados e principalmente para a imigração. Então é muito raro, eu não me lembro de uma área eventualmente que eu diga assim, olha, realmente o Canadá não é interessante, não tem demanda, etc. Mas toda a área de tecnologia, toda a área ligada a business de uma maneira geral, healthcare, petróleo e gás, etc., e áreas correlatas de desenvolvimento, Gabriel, não tem muito erro, não. Mas eu te sugiro o seguinte, pega a loja que você está registrado, bate um papinho com ela, a gente vai saber um pouquinho melhor do teu projeto e vamos te ajudar. Aqui tem opção para todo mundo, Willy. Maravilha, muito bom, muito bom. Tá respondido, Gabriel. Então, a CI tem mais de 100 unidades no Brasil e no mundo. Corre para falar com a sua loja aí, que você se inscreveu e colocou a sua loja. Independente disso, no site ci.com.br/zap, de WhatsApp, você consegue encontrar a CI mais perto de você e estamos prontos para te ajudar aí para você ir para o Canadá. E vamos começar, vamos receber a nossa primeira universidade de hoje aqui. Vambora, Willy. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos ter agora as universidades que vão apresentar, vão ser todas em inglês, tá?
Mas a primeira universidade que a gente vai conversar é a University of Guelph, é uma universidade na cidade de Guelph, aqui no Canadá, e eu vou introduzir para vocês o Simon, né, que ele é o recrutador da Universidade de Guelph, que ele vai apresentar para você. Hey, Simon, how are you? Hey, Jan, I'm very well. How are you doing today? I'm great. Everybody's hoping to see your presentation right now and the lovely city of Guelph. So Exactly. please go ahead. It's all yours. And perfect. And before I start, guys, I just wanted to say, não falo Portuguese. I apologize. I speak Spanish. I don't speak Portuguese. I have to learn one of these days. So anyway, here I am. Thank you so much for the invitation, everyone. So my name's Simon Terrington, and I actually live in Colombia, but I work for across the whole of Latin America, including obviously Brazil, and effectively work for the University of Guelph. So I'm going to talk to you. I'm going to have 20 minutes just to talk to you about the university, talk to you about the key points, and then I'm going to take any questions for the last 10 minutes. So once again, thank you guys. It's a pleasure being able to speak to you today about the University of Guelph. So I think Jan and the rest of the CI team and everyone else that's watching, what we should start with is, what are the advantages of studying at the University of Guelph? Why is the University of Guelph a really good option to choose? And then we're going to look a bit more about courses. We're going to look at scholarships, which are obviously really important, as we know. We're going to look at the application process. We're going to look at location. So guys, I'm going to cover a lot of ground in this 20 minutes. But I very much hope you'll find this of interest. And like I say, I'm really looking forward to taking your questions afterwards. So the University of Guelph is ranked inside the top 15 universities in Canada. As many of you know, there's 96 universities, so being top 15 is a very, very good ranking. And we're the third largest university for the number of majors. So we have 86 majors. So that means you can study 86 different subjects, which we're going to talk about today. Now, the students that go to Guelph, guys, are the happiest at any university in Canada because we're ranked #1 for student satisfaction. So remember that. Remember that when you apply to the University of Guelph, you're likely to be very satisfied, likely to be very happy with the university. We have quite low cost tuition fees, which is obviously good news for everyone. So our tuition fees are around 26,000 Canadian dollars. However, we have scholarships as well, which I'm going to talk to you about. So we have some fantastic opportunities to save money for Brazilians that go and study at Guelph. We have lots and lots of different programs that I've talked about. Now, the location is fantastic as well. We're 1 hour from Toronto. So the university is Guelph, the University of Guelph. Many of you might not have heard of that name. However, it's a fantastic location in southern Ontario. And that is obviously one of the most popular provinces, or the most popular province to study in Canada. So that's a quick summary of the universities, I suppose, key points of differentiation. Why should you apply to the University of Guelph? So guys, look, what I'm going to show you now is a quick video of the university, okay, again in English. So you're going to practice your English tonight with me, and but then when you go and study in Guelph, of course, you're going to study in English. So this is a very good kind of practice for everyone. So look, I'm going to play a quick 2-minute video, and then I'll get back to the rest of the presentation, okay? And this is a fantastic summary of the University of Guelph.
and we are committed to improving life. So guys, I think that was an excellent overview of the University of Guelph. It gave you a really good insight. And here we can see where the campus is located. So we're very close to the main city centre. Guelph is a city of about 140,000 people. So it's not big, but again, it's big enough to enjoy yourself. It's actually the 27th largest city in Canada. As you can see here, we have a great American football pitch. We have a big gym here. We have halls of residence over here. And the main point of the campus, the main part is here. So it's absolutely a wonderful location. And it's what you think about when you think about going to study at a real university, a campus university, because lots of universities in cities don't have the same amount of space and don't have the same atmosphere. So that's a really good aerial shot. Just to give you, I've got about 10 minutes left. So what I really want to do about a kind of talk about our courses, scholarships, etc. But we can see here, if we look at this map, we can see that Guelph is situated, as I've said, just 1 hour from Toronto, and within southern Ontario. Ontario goes all the way up here. So this is the southernmost part of the state. And this is a fantastic place to get work experience. It's a tech hub. It's an engineering hub. So you've got some wonderful opportunities, which we'll talk about later. What can you study? I'm going to go through these really quickly because I haven't got time to talk about 86 majors, but we have an arts faculty. As you can see here, you can study things like geography, English, political science, etc. We have a science faculty. We have some fantastic courses which are really popular amongst our students. We have commerce. We have a brand new business school, actually, and we have some really good engineering courses. Water resources engineering has been a popular course for some of our students who are from Brazil. We also have engineering systems computing, engineering, and we also have bioresource management, which again has been reasonably popular throughout Latin America. What I wanted to focus on were our top courses. So we're very, very highly ranked for agriculture, environmental sciences, and we're top 5 in the world for veterinary science and top 5 in the world for landscape architecture. So really, Guelph has so many strengths. And like I say, I mean, I really hope that after this presentation, you will chat to the CI team, you will chat whether you're in Brazil or whether you're in Canada, you'll chat to the team and you'll be able to get more information. I'm more than happy to come on a Skype to help you look at which course you'd like to study. So there we are, veterinary science in the top 5 in the world. Fantastic reputation that Guelph has globally for veterinary science. So if we look at some of the tuition fees, the prices are very reasonable when you look at the quality of a university like Guelph. The full-time fees are around 26,000. Some of the technical courses go up to about $36,000. That's Canadian dollars. So in American dollars, we're talking about 22,000. But the good news is that virtually every single student from Brazil would get a scholarship. We have brand new scholarships of 5,500 to 8,500. Students can, so if you think about this, the majority of courses are $26,000, but with a $5,500 saving, that means that courses will be around 15, 16, 17, depending on what kind of scholarship you get, which is really, really good value. So another thing that Guelph does really well, is co-op. And we're the 3rd largest provider of co-op in the country. We have around 3,000 students studying co-op. What is co-op? Co-op is when you go on to work experience during your program. You can have between 3 and 5 semesters, and then you'll get fully paid.
for effectively doing your work experience through this co-op program. You have to apply for it, and it means we give you a visa extension. But listen, students can earn between $500 and $1,000 per week. This is absolutely amazing, and it will really help you pay for your expenses and pay for your course. As well as that, of course, students who do an undergraduate degree at Guelph can stay in Canada for 3 years afterwards as part of this post-study work visa. You can see here how happy the students are. This was obviously before everyone was wearing masks, before COVID. Effectively, as you're well aware, the cases in Canada are going down. The idea, it's really important to understand that the idea is that students will go to campus in September and have a fully on-campus experience. We really hope that that is what happens. Students are guaranteed accommodation if they apply before the end of June, so you can have accommodation on campus. Of course, at the moment, this is subject to a quarantine, but once you finish your quarantine time, then you can do the first 3 days in an airport, and then the rest of the time at halls of residence on the campus of Guelph. So it really isn't actually that it won't be that difficult as far as that's concerned. So look, what I wanted to do now in the last 5 minutes was just play a video really of one of our students that we have, who actually doesn't come from Brazil, but she comes from Colombia, but she's going to talk very eloquently for a minute about her experiences. So let me just play this video, and then I'll come back to summarize and to take any questions, okay? Hello everybody, my name is Manuela. I'm a third-year undergraduate student here at the University of Guelph, studying biomedical science as my major, and I have a minor in molecular biology and genetics. I come from Bogota, which is the capital of Colombia, so when I was first arriving in Guelph, I was a little bit worried to be coming to a city that seems like a very tiny town compared to where I am from. Thankfully, I found some of the most fun and loving and caring people at the university. It really is a vibrant, strong community, full of life and full of things to do. So trust me when I say that you will not be bored. There are a lot of experiential learning opportunities, which are basically a great way to apply and develop the skills that you learn during lecture to a professional setting. So these experiential learning communities can range from independent research to field courses to volunteer work on campus, such as in the Student Wellness Center, or off campus, such as in the Donkey Sanctuary. There is really a little bit of everything for everybody. Personally, I love our fitness center. It has a huge gym with a huge student lounge to just hang out with your friends after a good workout. It even has a climbing wall. Honestly, I can say that my experience at the university has been a really fun and invaluable experience. I've learned a lot of technical skills. I've developed my independence and confidence, and I will be sad to go in a year's time. So I hope that your experience at the university is just as fun as mine. Okay, so look, I just wanted to finish. I'm just going to stop sharing my screen. And I just wanted to finish by saying that I just wanted to summarize the highlights of the University of Guelph, really. So I suppose just to look at the University of Guelph, it's a fantastic location, very competitive tuition fees for the quality of the university. It's ranked number 13 in Canada out of 96 universities. So it's a global recognized universities. Two final things, Jan, before I finish. The co-op opportunities are absolutely amazing. As I've said, they've got the third largest number of co-op opportunities. Students can earn some really good money. If you're an engineering major, you're likely to earn around $1,000 a week. This is, really good money. And finally, I just wanted to sort of say that the location is amazing because it's very close. I mean, Jan, you live in Toronto. It's a 50-minute train journey, and the costs are cheaper than Toronto. I know Toronto is very, as we say in Spanish, llamativo. I don't know if it's the same in Portuguese, but basically Toronto is obviously very, very, it's very famous. It's got a lot of really great things, and the whole of Canada is a lovely place. But Guelph is a really, really nice town that you could kind of consider to get the best of both worlds, to be close to the main cities, but also to have your own space. And on that note, I know that I've
kind of finished my time slot, but I'm very aware of the time, Jan. So I'm happy to take any questions, and I've loved having this opportunity. Again, I apologize, guys. Next time, my challenge is to do this in Portuguese in 1 year time, you know. So when I come back, maybe I'll be reading out of some sheets or something. But anyway, thanks, guys. Simon, it's always a pleasure to hear your lovely British accent. So I think they enjoy it so much. You know that. Simon, I'm going to make like a quick summary in Portuguese for them, because there are some questions already here, and some of them refers of something that you already said. So it's quick Portuguese, and then I come back to you for questions. Pessoal, só para sumarizar para vocês, espero que vocês tenham gostado do sotaque britânico do Simon, que é bem, eu acho sensacional, espero que vocês tenham gostado também. Bom, como o Simon falou, a Universidade de Guelph é uma das universidades mais bem posicionadas no ranking, não só do Canadá, mas também do mundo, né? Ela é super bem, vamos dizer, posicionada em questão de qualidade de ensino, satisfação de estudantes e tudo mais. Simon, do you have a majors of architecture as well? Simon, yeah, we have mainly kind of landscape architecture, but we do have some other architecture. I'll just have a look at what we've got as far as those majors. I'm just going to have a look at the rest, because I've got a full list here. So there's a lot of majors, so I'm just going to have a look. Yeah, exactly. Because a student just asked about if there are any like pure architecture, but it's only landscape. No, there's not pure architecture, unfortunately, at this university. Okay. So, yeah, it's landscape architecture. Ok. Bom, pessoal, então, eu não me lembro quem perguntou aqui especificamente de arquitetura. A Isabela, então, não tem arquitetura pura, tem a arquitetura de landscape também, como programa para lá, né? Bom, como vocês viram, existem bolsas de estudo para entrada, né? Para que vocês façam bolsas de estudo até bastante, vamos dizer, agressivas, bastante generosas, para que vocês, vamos dizer, estudem e tenham esse benefício também. Um ponto que ele falou bastante interessante, e é uma pergunta também que foi falada aqui, é a questão do co-op, quanto, por exemplo, de um co-op que um estudante de engenharia ganha. Dependendo do co-op que se pega, ele falou que existem casos de co-op que o estudante ganha $1.000 por semana, ou seja, chega a ganhar $4.000 por mês, né? E isso vai totalmente, se você imaginar $4.000 por mês, nós estamos falando mais ou menos de quase $50.000 por ano, né? Então é um tipo de recuperação de investimento sensacional para isso, né? E as opções são enormes, né? A cidade de Guelph, como o Simon falou, é uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Toronto. Eu já fui para lá umas 4 vezes, é uma cidade lindíssima. É uma cidade pequena para padrões brasileiros, né? Tem 140 mil habitantes, ou seja, é uma cidade bem acessível, fácil de se explorar, e tem todas as amenidades, toda a estrutura que você pode necessitar de uma cidade. Isso é que é legal no Canadá. Cidades menores são bem estruturadas, tem uma infraestrutura muito boa, muito completa para que você, vamos dizer, viva bem na cidade, não precise ir para grandes cidades, mas de qualquer forma é super próxima de Toronto também, né? Simon, I'm going to go through the questions here, right? Sure, of course. Okay. One question here is about if is a student that just finished her bachelor's in psychology here there in Brazil. If she wants to apply for a postgraduate, whatever specialization she wants, or any graduate studies she wants to apply for, will her bachelor's be recognized as a bachelor's here in Canada, and as for University of Guelph as well? Yeah, I believe so. The honest answer is I'm kind of responsible for undergraduate programs, so I can't really answer definitively yes or no, but there would be information on the website. I mean, I apologize because my responsibility is for undergraduate students, Sure. at Guelph. But Sure. I generally speaking, university degrees in Brazil are recognized throughout the world to go on to a master's. So I'm sure it would be okay, yeah.
I But mean, is of there... course, they need 6.5 or 7 IELTS or equivalent, you know. Right, right. But does University of Guelph have any specialization in psychology, even though you were focused on that undergraduate? Yeah, I mean, I'd have to look, but I'm sure they do. But I really, without looking, I don't know, you know. And I'm sorry. Don't worry. I'm focused on undergraduate, but I can check for you. Don't worry. Na verdade, olha só, em questão então do reconhecimento, acho que a Cíntia perguntou. Cíntia, normalmente os diplomas no Brasil são reconhecidos aqui no Canadá, dependendo, obviamente, da instituição de ensino que você tem estudado, óbvio, mas eles geralmente são reconhecidos como bachelors. Então, aciona uma loja da CI, a gente vai te ajudar como fazer o seu reconhecimento da tua credencial de ensino, e aí se o seu destino for a Universidade de Guelph, também nós te ajudamos aí para fazer o seu pathway para a universidade, tá? Lembrando que o nível de inglês para que você consiga entrar na Universidade de Guelph é 6.5 no IELTS, tá? Isso é super importante, o inglês para tanto. Dan, yes. So look, there's lots of psychology masters at the University of Guelph. I'm just checking. We have applied social psychology. We have industrial organizational psychology. We have clinical child adolescent psychology and neuroscience and applied cognitive psychology. They're the 4 majors. However, like I say, unfortunately, because I wish it wasn't the case, I would love to be responsible for everything, but we have other departments responsible for graduate. But yes, we do the graduate recruitment, psychology, yeah. Excellent. Então, Cíntia, eles têm mestrados, né, na parte de psicologia lá também, tá? Então, quer dizer, a Universidade de Guelph é muito completa, ela tem muitas opções para que você navegue na sua jornada, né? Então, vale a pena, se esse é o seu interesse, vale a pena a gente navegar. Mais uma vez, procura uma loja da CI, a gente vê teu caso em específico, a gente te ajuda a analisar e tudo mais para te ajudar nessa entrada, né? There's a very quick question here. Is about, does University of Guelph accept TOEFL for English credential? Yeah. Okay. Yeah. Ele aceita? Duolingo, IELTS, pretty much everything, really, yeah. Ok. Bom, a Universidade de Guelph aceita TOEFL, Duolingo, IELTS, enfim, ela tem todas essas opções aí para ajudar vocês a entrarem aqui. There's another question about English, Simon. Does University of Guelph accept pathway programs from private English schools? No, we don't. I mean, we prefer, to be honest with you, we prefer students coming direct from high school because not every pathway program can match up credit-wise. But I mean, we would accept credit transfers, yes. And I suppose it really depends on the pathway provider, because I know there's some big ones, of course, ILAC, for example, and I'm sure with the right profile, the student would be okay. But I have to look at that. It depends on the individual application. We can't say yes. I mean, what we can say, though, Jan, is that we accept students straight from Brazilian high school, you know, with a good NM result, a good GPA from a high school in Brazil. And if they have kind of 6.5 IELTS, then, you know, they can come straight in. So some universities from Brazil, you know, they may want them to do a pathway program, but we accept students direct with scholarship, you know. So I think that's a good way to come. If you've studied in Canada, then send in your transcripts and we'll have a look, and we do have credit transfer. And another thing to mention is that IB students, the students that have done an international baccalaureate, they can get up to 2 credits. Now, every year is 2.5. So they're going to get like 2/3 of the first year. They're going to get kind of credits. So they would only have to do 3 and a bit years in university. So we do want credit transfer, but I have to be careful in saying yes, because it depends on the level, depends on everything, you know. But, yeah. Absolutely, yeah. It's a case-by-case scenario, right? Bom, pessoal, como o Simon mencionou a respeito do pathway e do inglês, acho que seria mais interessante vocês compartilharem com a gente o seu caso. Ele não tem, por padrão, né, por default, aceitar o pathway de escolas privadas, mas traga o seu perfil, traga o seu profile, a gente pode ver, o Simon faz uma análise específica para a gente ver como é que você faz o seu pathway de
seu pathway na parte de admissão de inglês aí, o Simon pode ajudar vocês também. There's lots of questions here, Simon. I think we have to, we will do, I'm browsing among them. There's so many and very complicated, very extensive questions as well. They're asking here, there's so many questions here about scholarships, specifically for those who... Well, we have scholarships, yeah. I mean, if I can just summarize scholarships to everyone, then maybe you can summarize, Jan. Absolutely. So look, we have scholarships between 5,500 Canadian dollars and 8,500, depending on the grade in Brazil that students get from high school. But basically, pretty much any student who has a good grade from high school will get some scholarship, okay? And the admissions team look at that, they give you a scholarship. So, but we don't have like the maximum, we're a public university, you know, the maximum scholarship we have is $8,500. The price is around 26. So if you work that out, they will be paying $17,500 for a program, which is, and I mean, in US dollars, that's 13,000. That's very cost effective compared to studying in the US, compared to Australia, compared to other countries. So look, and then if students do well, if they maintain a grade point average of 80%, which most students would, they get 4,000 scholarship per year. After that, yeah. So the 5,500, 8,500 is just first. It's just like an entry scholarship, okay. Look, Jan, there are a couple of 50% scholarships as well. Now there's 4 students per year, I believe, throughout the world. We had a student from Ecuador who won the scholarship this year, okay? So there are higher scholarships, but they're very competitive. We never give 100% scholarship, I'm afraid. We don't, you know, but we have but look, guys, the other thing, sorry, I know I'm taking your time. The other thing to realize is that if you're able to get a scholarship, but then you can earn some money on this co-op program, and you can also work part-time 20 hours a week, and you've also got post-study work visa. So I feel confident that those students who want to earn money can earn money, right? But you must have some savings. You must have some savings, you know, Jan, for the visa, for that, you must, but it's good value compared to other universities. I mean, of course, it's more expensive in a language school. We know that, you know, but it's completely different as well. So exactly. To finish it, that the value that you added to your resume and your curriculum, it's amazing, so that your career is going to boost and you get a better wage and so forth. Simon, I think I have to thank you for your time, because there are so many questions. Surely we will share with you after the event so that we can answer that each of it, because I think there are very good questions among them. But I thank you very much for your time. Hopefully all these questions turn out to be an increase so that we can work and help them to walk through the admission process of University of Guelph. Yeah, and I mean, you know, thank you guys. Thank you so much for listening. Look, you know, I'm here. You've got me on WhatsApp. Please give the number to the team. I'm really committed to helping students, you know, because I realize how good Guelph is. I really want to help the students. So, Jan, maybe we'll catch up. I'll put a note in my diary to catch up with you soon after this, and we'll chat about. I'm happy to answer any questions, you know. For sure. Simon, thank you so much. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Agora a gente vai começar. Thank you, Simon. William, contigo. Estou aqui, estou de volta. Muito bom. Já aprendemos um monte aqui sobre a Universidade de Guelph. Eu já fiquei interessadíssimo aí em alguns cursos que ele passou para a gente. Estou gostando de ver. Tem muita coisa ainda para a gente falar hoje, né, Ian? Mas eu sei que hoje a gente não tem só as nossas escolas aqui, as nossas universidades. Nós temos também uma hashtag Viajante CI para contar para a gente como que é a vida de um estudante universitário no Canadá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e, claro, que você trouxesse ela aqui para vir bater esse papo com a gente, porque eu quero saber um pouquinho mais sobre a vivência, como que é viver, como que é um campus de uma universidade no Canadá. Eu quero saber todos esses detalhes. Ela já está por aí, né, Ian? Tá, a gente convidou a Camila. A Camila, ela, inclusive, também, ela
Ela foi uma habitué também aqui na CI de Toronto, né? Acompanhou com a gente todo o processo aqui. A gente, enfim, nós acompanhamos ela todo o processo desde o Pathway, né? Então eu queria chamar a Camila aqui para contar um pouquinho da experiência dela. Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Legal. Obrigado por você estar aqui, Camila. Muito obrigada pelo convite. A sua experiência foi muito bacana. Eu acho que ela pode ser bastante emblemática para, enfim, para muitos que estão planejando vir para cá, né? E eu queria que você contasse. Vamos começar do começo. Como é que foi? Como é que foi o teu processo de, assim, de concepção, né? Como é que lá, né, 3 anos atrás, enfim, como começou? Me conta um pouquinho como foi o processo. Assim, eu vou estudar fora. Como é que foi o teu processo de construção do teu plano? Então, eu tive essa ideia, acho que ainda no ensino médio, eu estava no segundo ano, e aí, no meio do terceiro ano para frente, eu comecei a realmente pôr em prática. E aí foi aí que eu conheci vocês, em uma feira de intercâmbio também. E aí, desde então, a gente começou, assim. Eu vim direto do ensino médio. Exato, exato. E você, na tua concepção, Camila, quando a gente, enfim, a gente conheceu você praticamente desde o primeiro processo seu, né, de concepção. Obrigada. Mas você contou uma coisa muito legal que eu acho legal você compartilhar, que foi a tua estratégia, né, de entrada, usando o college e depois a universidade. Conta um pouquinho da concepção que você fez na hora de estabelecer a tua carreira. Falou assim, ok, eu vou estudar fora, participei de uma feira da CI, faz sentido. Conta um pouquinho dessa construção racional, de tipo, olha, primeiro eu faço essa carreira, você tentou algumas que não eram permitidas, conta um pouquinho, gente. Eu sempre fui muito interessada na área de química, biologia, então eu, num primeiro momento, no ensino médio, queria farmácia. Mas farmácia é um curso que só imigrante ou canadense pode cursar. Então, desde então, eu resolvi que eu ia começar por um college, porque ele tem uma hands-on, é mais mais Na massa. mão na Mais massa. mão na massa. É mais mão na massa e daria para eu realmente experimentar o que seria a minha profissão. Hoje eu faço biotecnologia e aí depois do college, alguns têm convênio com as universidades. Então eu poderia eliminar as cadeiras e sair com um diploma também de bacharelado em 4 anos e meio, mais ou menos, o que é mais ou menos o tempo de uma faculdade no Brasil. Exato. E aí, então, desde então, eu resolvi que, como o meu jeito de aprender é muito mais colocando a mão e vendo o que é, eu achei que começar por um college seria muito melhor para mim do que ir direto para a universidade, que é muito mais teoria. Eu queria mais a prática. E você falou um negócio legal também, que é logo quando você entrou, que eu acho que é bem emblemático isso, e eu achei, na verdade, bastante engenhoso também, que como você estava em dúvida, você falou assim, não, eu tinha algumas opções, mas eu não tinha muito certo qual que seriam as melhores, e aí você optou justamente para fazer um college, porque, como você mesmo falou, é mais hands-on, então é uma experiência mais prática, é como se você invertesse a universidade, né? Você começasse com a parte mais prática no começo, e também porque os programas do college que você se interessou eram mais curtos, né? Então, você poderia conciliar as duas coisas e fazer o que muitos canadenses fazem, o que você fez é muito comum, os canadenses querem fazer o bridging, né? Quer dizer, você faz uma etapa de educação primeiro superior e depois você conecta com a segunda e usando o que você falou, você já vendo se, putz, é isso mesmo que eu gosto, e aí seguindo em frente e escolhendo um bachelor's, um majors aí na área que você gostou, né? Exatamente. Experimentou bem, né? Não. E muitos dos meus colegas canadenses que vieram de universidades, eles optaram por fazer um college antes de entrar no mercado de trabalho, por sentir falta dessa preparação prática. Porque, principalmente, assim, num curso em que você está lidando com riscos, né? Porque a gente está no laboratório o tempo inteiro mexendo com
químicos, micro-organismos. Então, ter essa dimensão do que seria o meu ambiente de trabalho antes era uma coisa que me confortava, assim. E, tipo, se eu não gostar, eu também mudo. Porque dá para transferir crédito. E é um processo relativamente fácil. Exato, e isso que você falou é importante também, né, Camila? Porque o que a gente costuma dizer do ensino superior no Canadá é que você não tem uma bala de prata. Então, você precisa fazer aquela graduação especificamente porque é aquilo que vai determinar. É um processo, é uma jornada, né? E você optou justamente por essa forma. Quais as opções que você estava considerando junto com Biotechnology antes de você entrar? Engenharia química, Tá. Engenharia química laboratório. seria em universidade ou também no college? Seria no college, porque eles têm como se fosse metade no college, metade na universidade. Certo. Então, toda a parte prática eu faria no college e o resto na universidade. Mas eu também pensei em bioquímica, também, se eu não me engano, são 3 anos, e laboratório farmacêutico, porque aí eu iria mais para a área de farmácia, e que era o que eu queria inicialmente. Mas aí Você sabia que tinha que ser em 2 etapas isso, né? Tem que ser primeiro se transformar em residente permanente, depois fazer, pelo menos no ano que você aplicou, né? Parece que houve algumas mudanças, mas ele continua sendo mais restrito. Isso que é importante, pessoal, e esse exemplo que a Camila passou, não são todos os programas que são disponíveis para o doméstico, que se chama, né? Para os canadenses, são disponíveis também para os estudantes internacionais. Por isso que é importante, e a Camila fez isso com a gente selecionou, olha, o que é possível, o que não é possível, e aí a sua estratégia vai ser justamente baseada nisso. E como a Camila fez, a Camila jogou xadrez, né? Ela viu exatamente o que era interessante para estabelecer uma carreira, e que eu particularmente achei sensacional. Falei, Camila, você tem que compartilhar isso com a turma, porque é super pouco ortodoxo, principalmente para o Brasil, que não tem a composição desses 2 elementos, né? Camila, me conta uma coisa, é fácil? Acho que fácil não é a palavra mais certa, mas foi um processo, vamos dizer, fluido, você vir do ensino médio no Brasil para entrar no ensino superior no Canadá? Foi. Assim, no meu caso foi, porque como eu já tinha mais ou menos essa ideia no meio para o final do segundo ano do ensino médio, eu comecei a ver mais ou menos o que eu ia priorizar. Então, no ensino médio, quando eu decidi que eu ia fazer, porque eu fiquei em dúvida, então eu olhei os 2 cursos que, se eu não fosse para um, eu iria para outro, e eles tinham pré-requisitos muito parecidos. Então, eu comecei a correr atrás desses pré-requisitos já no ensino médio, para depois vir para cá e fazer o pathway. E aí, nele, eu consegui a nota de inglês, e logo depois eu apliquei, e acho que não demorou 3 meses, e saiu o resultado. Legal. E você, então, basicamente, foi o teu currículo do ensino médio, mais a turbinada do Pathway, e você já estava habilitada para entrar no college, né? Exatamente. Tá. E quanto tempo você levou do momento que você se formou no ensino médio? Qual foi você se formou no ensino médio quando? Em dezembro de 2018. E você entrou no college? No college em setembro, porque Em eu apliquei para 2019. setembro, de 2019. Certo. E essa janelinha que você teve de 9 meses, vamos dizer assim, você usou para fazer o Pathway, né? Isso. Na verdade, deu um pouco menos tempo, eu fiquei acho que 4 ou 5 meses no Pathway, e aí, mas eu já estava aceita na universidade, só tinha que esperar começar, porque Certo. tem o Summer, o Fall e o Winter, né, para entrar. E aí eu achei que para o Summer eu estava muito em cima, que começa agora em maio. Pro Fall estava ali, assim, eu achei que dava, porque isso também, nos cursos, eles têm entradas diferentes.
Sim, sem dúvida. E aí você obviamente, você tem que conciliar. Esse planejamento que é importante, né, Camila? Porque normalmente você tem que ver, claro, o que você quer fazer com as entradas. Lembrando, pessoal, que os intakes, né, como chamados as datas de início aqui no Canadá, eles não são exatamente correlatos com os brasileiros. Eles têm, alguns são bem próximos, mas não são correlatos. Então, nós temos setembro, que é agosto, setembro, dependendo de onde você estiver, algumas províncias são um pouquinho diferentes, mas agosto e setembro são a entrada principal do ano, a segunda entrada principal é janeiro, né? Alguns têm a terceira, que é o summer, né? Que é spring, que é o maio, né? Quer dizer, eles chamam summer, na verdade, né? E tem alguns muito remotos que são de novembro, que alguns permitem que entrem, né? Mas isso é válido para universidades e colleges públicos. Camila, tem uma pergunta aqui que eu já pensei aqui. Se você conseguiu alguma bolsa no teu college? Então, não, porque eu não me qualificava. Mas eles têm, principalmente agora, por causa da situação do Covid, eles acabaram abrindo tipos de bolsas variados. Então, nem sempre você ganha uma porcentagem, mas às vezes consegue ganhar até $2.000 de bolsa, o que é muito bom. Sem dúvida. E qual eram os requirements dessa bolsa que você acabou não conseguindo na época? Eu precisava colocar todas as minhas informações, com quem eu morava, financeiro, quanto eu ganhava, quanto eu gastava, até com coisas assim que não são relacionadas ao college, por exemplo, viagens. Então, assim, se eu voltasse para o Brasil, eu tinha que colocar. E aí, precisava estar em Ontário. Entendi. E quando eu apliquei, eu não estava em Ontário. Sim. Então, eu já sabia que não ia dar, mesmo que eu estivesse voltando, porque teria que ter ficado durante esse período aqui. Entendi. As bolsas, de uma maneira geral, né, Camila, é importante você saber de antemão, e aí a CI pode ajudar vocês para a gente mapear para qual é a situação, porque geralmente os requisitos podem ser super objetivos e até, dependendo do teu perfil, até simples, alguns nem tanto, né? Alguns são performance-based, ou seja, você tem que ter notas boas, você tem que ter um nível de inglês XPTO, etc. Mas é sempre bom falar, como a Camila mencionou, que é muito comum os colleges e universidades terem bolsa. A dificuldade, vamos dizer assim, ou o desafio é você estar antenado nisso, você estar atento a isso, para que você consiga se qualificar para tal e fazer isso um benefício. E tem bolsas Pode falar. Tem bolsas, a maior parte das bolsas são para estudantes domésticos, mas tem muitas bolsas para estudantes internacionais. Então tem que só ver em qual aplicar. Exato. E aí você justamente consegue se organizar para isso e ver qual que... Às vezes o college tem mais de um tipo de bolsa e não é raro, eventualmente, o college permitir que você até se qualifique para mais de uma, né? Dependendo do perfil, né? Camila, é que eu estou vendo aqui, tem um monte de pergunta que eu já estou navegando de novo aqui trazendo já junto na nossa conversa, mas o que eu acho que é importante, que até foi um assunto da Universidade de Guelph, que nós falamos agora, a importância do inglês, né? Você usou uma das ferramentas mais poderosas e mais assim utilizadas pelos estudantes internacionais, que foi fazer o Pathway Program para que isso te habilitasse, né, aumentasse teu score e que você pudesse entrar direto, vamos dizer assim, você não precisasse fazer um teste. O que você achou de fazer o Pathway? Ele foi útil só para inglês? Como é que conta um pouquinho? Ele foi útil para muitas coisas, assim, principalmente perder a vergonha de falar. Porque muitas vezes a gente vem com a ideia de que o nosso inglês precisa ser perfeito para a gente conseguir falar, e não é isso. E ele te dá muita segurança em escrever, fazer apresentação oral, até mesmo ter contato com diferentes sotaques, porque isso também muda. O sotaque latino é muito mais fácil de entender do que um sotaque russo, por exemplo. Aí você também usou um exemplo bastante extremo. Não, é porque eu tinha muitos colegas russos no Pathway, então teve uma hora que eu passava 2 meses tentando entender o que era uma palavra, e aí no final era this. Então não era nada assim muito específico, mas assim, o que a NASA tem a ver?
que falava, assim, era uma apresentação de árvore de Natal. Assim, não tem a ver. Mas você nota também, especificamente no uso cursando o Pathway, isso te ajudou também para no manuseio da língua numa forma um pouco mais acadêmica também, né, Camila? Sim, até porque as redações que a gente precisava fazer eram estilos de redações mais acadêmicos. Então, e tinha que fazer de todos os tipos. Então, eu lembro que a minha primeira redação eu demorei 3 semanas para escrever. E era uma coisa, assim, 1.200 palavras. Hoje eu tenho que fazer redação muito maior e muito menos tempo. E isso me ajudou muito, porque antes eu tinha muita dificuldade, assim, de pensar só em inglês. E aí, quando tenta misturar as duas línguas, não funciona. E o Python me ajudou bastante nisso. Eu acho que essa instrumentalização, né, assim, você se adaptar. Eu acho que você falou uma coisa que é muito comum e ninguém pensa. É o desenferrujar de você usar a língua. Muitas vezes você até tem na cabeça, né, a língua, até tem um vocabulário legal, até consegue construir bem, mas não exercita muitas vezes, então fica retido. Eu acho isso importante também, né? Você achou difícil o curso do Pathway ou não? No início, sim, porque no início eu não tinha uma base, assim, muito extensa, então, e era tudo literalmente em inglês, ou seja, antes eu tinha feito aula particular, eu fazia 6 horas semanais, mas assim, se eu não soubesse uma palavra, dava para falar português, dava para tentar, e aqui não. Então, o primeiro mês, assim, foi complicado. A primeira semana eu voltava com dor de cabeça, porque é um esforço que a gente não para pensar, porque acha que, não, eu sei falar inglês. Mas aí quando chega aqui tem que falar com outras pessoas, com outros sotaques, com tudo diferente. Exato. Mas eu não achei um programa difícil. Depois que você entra, ele inclusive me ajudou muito na universidade, no college. Justamente pela essa instrumentalização para você entrar já correndo, né? Quer dizer, você já está num ritmo, você não vai recomeçar a falar inglês entrando no ensino superior, né? Isso é bem bacana mesmo. Até porque tem aula de comunicação. Então... Exato. Não, e você tá lá, você não está lá para aprender inglês no college, né? Na universidade, você está lá para aplicar o seu estudo e tal. E você falou uma coisa muito que eu até vejo muitos dos nossos clientes comentando, que é a trajetória de você aprender inglês e usar inglês, sempre traduzindo para o português, até o momento que você usa inglês com inglês, né? Você não tem essa segunda etapa. E eles falam justamente o que você falou, que poxa, eu saio exausto para falar inglês, porque é sempre 2 etapas. Você tem que fazer, né? Ouviu em inglês, transforma para o português, responde em português, traduz para o inglês, né? ou até tentar achar palavras e vocabulários que eu não tinha em inglês. E hoje eu vejo que, assim, meu português há 2 anos atrás era muito melhor do que é hoje. Porque a gente acaba não usando mais. Sem dúvida. Principalmente no ambiente acadêmico, que é 100% inglês, né? E é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Do tempo, exato. Camila, pergunta básica. Se você, a gente conversou isso semana passada, se você fizesse um paralelo, né, de tipo, você estudando agora no Canadá, pelo que você já escolheu, fazendo biotechnology, explorando o que você tem e fazendo um exercício comparando com o que seria se você tivesse feito, né, a tua universidade no Brasil. Qual que é a tua percepção? Tipo, eu me arrependo? Como é que você está? Eu agradeço muito, porque eu não teria as mesmas oportunidades. Hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de trabalhar em coisas na universidade que eu vejo que no Brasil, comparando com algumas das minhas amigas que estão nessa área da saúde, mais voltada para biomedicina, farmácia, que eu não teria essa mesma educação. Eu vejo química, eu vejo a química, muita química. Biologia é biologia total. Cálculo, eu tive 2 semestres de cálculo. Então, é uma coisa que assim, se eu olhasse para o Brasil, fora as oportunidades de pesquisa,
porque dentro das universidades eu consigo aplicar para ser pesquisadora e ajudar os professores, porque muitos professores eles comandam pesquisa também. E eu quero essa área. No Brasil, eu não sei se eu teria as mesmas oportunidades dessa forma. Entendi. Quer dizer, então você não se arrepende, você vê que você fez uma boa escolha, então, né? Muito. Pessoal, eu até, quando eu chamei a Camila semana passada para participar com a gente na experiência dela, eu falei que, por exemplo, na minha época, quando eu fiz o ensino superior, na década de 90, era mais comum fazer o bacharelado no Brasil, fazer a sua universidade, depois você fazer alguma especialização fora, tal, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta para Camila. Eu falei, Camila, faz sentido você, hoje, o estudante típico que está no ensino médio do Brasil, já considerar vir para fazer o ensino superior de cara no Canadá? E o que você me respondeu, Camila? Sim. Eu acho que tem muita coisa para considerar, mas a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer algo relacionado com pesquisa e que eu tinha a possibilidade de vir para o Canadá, eu coloquei tudo na ponta do lápis, porque os meus pais eles são muito analíticos, então eu faço tudo de uma forma assim que eu consiga ver qual que é a diferença. E aí acabou que era a mesma coisa ou até mais barato, dependendo. Então, se quer vir para fora, eu acho que a melhor coisa é sair do ensino médio e já vir. Porque aí também não tem. Não, porque outra coisa que eu te perguntei, né? Voltando no passado, aquele negócio e se, né? Que a gente não sabe, é a maior loteria porque você especula da mesma forma. O e se não aconteceu, mas se você voltasse lá para o primeiro ano do ensino médio, você também teria já, considerando a tua ideia de estudar fora, você consideraria já ter vindo para cá fazendo parte do ensino médio? Sim, muito. Porque eu acho que você já entra em contato com a cultura, porque não é só a língua, é a cultura canadense, é o clima. E aí, estando uma vez aqui dentro, às vezes é mais fácil continuar. Porque quando a gente vem de outra nacionalidade, né, sem ser os canadenses, pode complicar um pouco, assim. O clima é frio, mas o frio compensa, porque você não passa frio. Mas eu acho que seria um tempo para eu realmente entender e falar, nossa, é isso que eu quero, ou então não. Ou então já tem a experiência e falar, não é isso que eu quero, vou voltar. Já volto. É. Sem dúvida. Você, a parte do ensino médio que você fez no Brasil, obviamente, você fez o ensino médio todo, você se formou. Como você falou, se você viesse para cá, tipo, no segundo ano do ensino médio, por exemplo, né, e ficasse, vamos dizer assim, um período já estudando aqui que não é a língua, o que você acha? Além, obviamente, a questão do clima é o mais óbvio, né, Camila? A gente sabe que, né, brasileiros vindo para cá, a gente sabe que são as 4 estações, vai ter uma estação mais fria no Brasil, não há dúvida nenhuma e tudo mais. Você acha que, além da questão do frio, né, do clima especificamente, o que você acha que seriam etapas de aclimatação que você poderia ter já no ensino médio que você está tendo agora, que seria legal ter tido antes? Eu acho que entender como o canadense funciona, porque eles são muito diretos. Então, na escola, por exemplo, né, na faculdade, se eu falo que eu não gostei do trabalho, que eu acho que isso podem melhorar, tudo bem, ninguém sai assim, e ninguém fica dando volta para falar que não tá legal. Isso é uma coisa que no começo eu falei, nossa, porque a gente não está acostumado com essa comunicação direta, totalmente direta. E a comida, eu acho que é uma das coisas que, né, tem que... é a comida. Comida não tem como fugir, né, Camila? Assim, todos os nossos clientes que vêm para cá, a gente também que é imigrante, a gente fala, cara, nós no Brasil, se tem uma coisa que a gente era mimado é na questão da comida. A nossa comida é sensacional. Eu não encontrei em lugar nenhum
do mundo, na comida tão boa que nem a nossa. E outra coisa também, todo mundo gosta da sua comida de origem, né? Exatamente. Essa questão, né? Mesmo que quem for para o Brasil não gosta, fala, bom, eu tô acostumado com a comida canadense e não gosto da brasileira, mas tem esse fator também, a comida, e a gente gosta muito disso, né? E eu acho que isso assim, são as coisas mais complicadas, porque todo o resto é normal. E como eu não tive nenhuma experiência de ensino superior no Brasil, eu não sei muito a diferença entre como é que funciona a universidade lá para como funciona aqui. Eu sei que aqui eu tenho que estudar a matéria antes e vou e tiro minhas dúvidas. E aí, depois de umas 4 semanas, faço uma prova e é isso. Mas Independente, né? É uma coisa mais iniciativa, né? Uma coisa mais assim, menos palestra e mais tipo, olha, esse é seu assignment, você tem que estudar e se vira e depois vamos fazer prova. exatamente. E os professores, eles são extremamente abertos, assim. Eu não tenho um professor que eu fale, nossa, não gostei. Tem aulas que eu não me adapto, né? Tipo de aula que eu não vou me adaptar. Mas você pede ajuda, eles te ajudam. É muito, assim, fácil nesse sentido. Você ter uma comunicação com o professor e aluno é muito tranquila. Inclusive, nós já estamos no finalzinho da nossa questão aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Só para te conectar bem rapidinho. Você sabe o salário de entrada de um profissional de biotecnologia aqui no Canadá? De entrada, não. Eu não sei se biotecnologia precisa fazer revalidação do diploma aqui, porque eu sei que o meu college não é reconhecido pelo MEC. Não, eu digo aqui no Canadá mesmo. Então, aqui, acho que é 20. No site do Seneca tem. Tem falando $20 a hora, 25, depende. Isso durante o período de estudo, né? Isso, eu acho que é depois de formado. Depois que se formar. O co-op depende muito, porque tem co-op que eles são remunerados e co-ops que não. Tá. E aí, Entendi. Porque daí, obviamente, depende do que você faz. E um ponto que eu acho que é importante, que a gente não vai conseguir fazer muito mais pergunta, é que você falou, para conseguir bons empregos, você tem que se relacionar bem com seus professores, não é? Muito. Eles que vão abrir porta, né? Eles são basicamente quem vai estar ali do outro lado te contratando no futuro. Então, no meu caso, eu tenho muito laboratório. Tudo bem que você não precisa ter um A em tudo. Inclusive, meu professor falou isso ontem. Não precisa ter A em tudo. O que eles vão ver vai ser como você trabalha no laboratório, como é o seu profissionalismo, como você escreve e-mail, porque tem gente que coloca abreviação, um monte de coisa, e para ser uma coisa mais formal. E ter contato com eles é a melhor coisa. Legal. Camila, brigadíssimo pelo teu tempo aí, pela tua experiência. Tem gente, eu estou vendo aqui as perguntas, são muitas perguntas. Pessoal, aqueles que ainda têm questões ligadas, tanto na questão da experiência da Camila, etc., o que eu recomendo? Porque eu estou vendo aqui, eu não estou dando conta aqui, tem pessoas que fizeram já biotecnologia perguntando, etc., Brasil e tudo mais. Entre em contato com a loja de vocês aí no Brasil, né? Se vocês já quiserem que a gente já analise, né? A CI já vai começar a analisar, já vamos começar a trazemos questões aí, a Camila e todo mundo que está participando aqui, obviamente, tiver uma pergunta específica, nós vamos ajudar, mas contem com a gente, tá? Camila, mais uma vez, brigadíssimo pelo teu tempo. Muito obrigada. E, enfim, boa sorte, sucesso aí, você já está na reta final, que você tenha bastante sucesso aí na tua carreira e no teu pulo para a universidade, né? Assim espero. Legal. Tchau, Camila. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau. Bom, pessoal, agora nós vamos conversar, terminando o testemunhal, a gente vai conversar com a St. Thomas University, né? Nós temos aqui duas convidadas, aqui a Sofia e a Camila, que já vão entrar já. A St. Thomas University está na província de New Brunswick, e aí eu vou chamar Camila e Sofia, elas só vão falar inglês no primeiro momento, mas eu vou chamar as duas aqui para apresentar. Hi, Camila. Hi, Sofia. Great to have you both here today.
Hi, it's great to be here. Thank you for having us. That's Hi, great. thank you so much. Sophia and Camila, please, it's your time. And as soon at the end, I'll come back to the questions and so forth. So the screen is yours. Perfect. I'm going to share my screen and hopefully you can all see my presentation. And I'm going to talk a little bit about St. Thomas, and then Sophia, who's a very recent grad, she actually just graduated last week, is going to give you a little bit of a testimonial. But hi, everyone. My name is Camila. I'm an international admissions counselor here at St. Thomas, which means that I work with prospective students through the entire application process, all of admissions, all of your pre-departure up until the time that you're here. I'm a former St. Thomas University myself, so I'm also a very happy STU alumna, and I'm very excited to tell you about the opportunities that we have here at St. Thomas. So first, I'm going to get started with where we are located. Some of you might be more familiar with Canadian geography, but we are located on the east coast of the country, so on the Atlantic side, between Quebec, Nova Scotia, Prince Edward Island, and the state of Maine in the United States. And St. Thomas is located in the province of New Brunswick, which is Canada's only officially bilingual province. So in New Brunswick, we speak both French and English, and it's a really good province with a lot of immigration opportunities, offers a very high quality of life, and it's a very diverse and welcoming community. So a really good place to live in. We are located right in the capital city, which is called Fredericton. Fredericton's a really beautiful city. It's definitely smaller. It has around 85,000 people. But as you can see, it has a lot of natural beauty. We have the St. John River that kind of goes through the city. I find Fredericton has kind of those classic, almost like movie-like autumn moods, like the city in the autumn or in the fall. It's just beautiful. It's very pretty in any season. And we're very lucky to have a lot of beautiful outdoors and nature that surrounds the city. So Fredericton, even though it is the capital city of the province of New Brunswick, which means that you get all of the services, all of the businesses that you would get in a bigger city, it has the charm and affordability of a smaller college town. So Fredericton has 2 universities and 2 colleges, so it's a pretty young city. This means for you as a student that there is absolutely lots to do, and that everything that we do really caters to the student experience. So you get to do a lot of activities, but at a much more affordable cost. There's a lot of student-centered events, student discounts. We have kilometers of trails that connect the city, so you can go biking or walking everywhere. In the winter, we have a ski hill that's only 40 minutes away. So it's really a place where you can enjoy yourself any time of the year. You don't have to fear the winter by any means. And it's really the perfect college town. So if you're a student, you're going to get a really high quality of life, but at an affordable cost. Our campus is located right in the center of the city, which just makes it even better when you're a St. Thomas student. So we're right in the center of the city. You can walk uptown, you can walk downtown, like reach the mall, the stores, the different areas, and everything that you will need will be all in one setting. So you don't have to worry about having to walk massive distances. The campus is not spread out around the city. It's all conveniently located in one spot. So you could wake up, it takes you 30 seconds to go to the meal hall, grab breakfast, and it takes you 30 seconds to go to class, maybe a minute to go to the library. You can hit the gym in the afternoon, hang out with your friends in residence. So everything is really nicely located in the same spot. And we honestly have a gorgeous campus. It looks beautiful in the winter when the trees all have like Christmas lights, and it just looks like straight out of a movie. And now that summer and the warmer temperatures are coming, it's just a beautiful place to be in. So we're pretty lucky about that. Now that you know where we are located, I'm going to tell you a little bit about the type of education that we offer, because St. Thomas is a pretty unique university. So we offer a style of education that is very, very different. So I want to make sure that I explain it. So we have around 2,000 students from more than 40 countries, and we are a university that specializes in what's called liberal arts studies.
So the liberal arts style of education started all the way back in ancient Greece, so it's been around for ages. And the idea is to provide students with more than just a transfer of knowledge. So in other words, we want you to go beyond memorizing things just because you have an exam coming up or you have to write an assignment. And we want you to develop the skills that will allow you to be successful regardless of the career that you choose to partake in. We want you to develop your analytical and your critical thinking skills. We want you to learn how to incorporate the perspective of others into your arguments so that you can be a persuasive speaker. We want you to be a leader as well as a team player, and in this way become a global thinker and somebody who has the flexibility to apply their skills in a variety of different jobs. As you'll know, this is very important now, especially that the world is changing. There's new jobs being created. It's important to have that flexibility and those transferable skills. And that is the type of education that we aim to give to students. It's actually one of the reasons why I chose St. Thomas when I was looking for a university. So because we do this, because we have this style of education, we do narrow down our academic choices. So we offer programs within the humanities and the social sciences. And we are a primarily undergraduate university. So this would be ideal for students who are entering university for the first time. So within the programs that we offer, you'll see we don't have things like technology or engineering or pure sciences because we only offer programs within the humanities and the social sciences. So things like psychology, pre-law, economics with business, anything related to politics, international relations, journalism, communications, languages, music, theater. These are the types of programs that we specialize in. And if you find yourself liking more than one thing, that's absolutely fine. Around 60% of our students double major. So we definitely encourage that interdisciplinary style of learning. So we want you to pursue those different careers. Now, in addition to our Bachelor of Arts, that is our most popular degree, we also have an undergraduate Bachelor of Social Work. Both of these degrees are 4 years, which is the classic length of an undergraduate degree in Canada. And the degree in social work prepares you for a career in social service. And we also have a post-degree Bachelor of Education, which is an 11-month program that is focused on preparing you to be a teacher. So this would be for students who already have an undergraduate degree. So different options if you already have a degree or if you are still in high school or have just recently finished your studies. In the case of the Bachelor of Arts of the undergraduate degree, the way that the program works is you apply your first year, you take different classes. First year is all about discovering. You want to figure out what it is that you like. You might like more than one thing. And then in your second year, you narrow down your choices. So you decide what you want to major or focus on. In your third year, you might be looking at internships. Maybe you have practicums. You start thinking about maybe law school exams. If you want law school in your future, you do more advanced coursework. Maybe you present and defend an honors thesis, apply to grad school, and then in your fourth year, you kind of bring all of this together and graduate. So there is a little bit of flexibility, especially if you're unsure as to what it is that you might want to do. And there's no rush. You don't have to choose straight away. You can take those classes and then make an informed decision. Now, in order to provide you with this very unique style of learning, we do things a little bit differently. So initially, I mentioned we have around 2,000 students. So we do this to have a really dynamic discussion-based style of learning. So we'll cap all of our classes at 60. So you'll never be in a classroom with 300 students or like in a really big auditorium where it's a little bit scary to raise your hand. Our average is actually around 27, and this is great so that you can participate in the classroom discussion. You can get to know your professors, they can get to know you, and you want this so that they can write you strong reference letters when it comes time to apply to grad school, or maybe you want to go for a job. So it creates an environment where you learn through discussion and through participation. We also have a lot of experiential learning opportunities, so we want you to apply the learning that you do in the classroom into the real world. So for example, if you're a journalism student, you'll do your classes directly at the CBC studios, which is the biggest media group in Canada. So you can shadow real reporters and producers. Maybe if you're interested in law, you'll participate in our moot court, which is our simulated Supreme Court
competition. And we participate as a team, and we have participated in the past in the US, like the American Woodcourt Association, the Canadian one, and we have competed at the United Nations as well. Woodcourt is great. It's great to have on your resume if you want to apply to law school, but also if you maybe want to work in business or in politics or international development, anything that will really require you to have those persuasive speaking skills and your ability to argue effectively. And we have quite a successful team. We are ranked second out of more than 400 teams in the North American Woodcourt Association. So it's a really good advantage that you can access at St. Thomas. Now, if you want to have more of a formal experiential learning opportunity, we do have internships. They're managed by our Office of Experiential Learning. These are paid opportunities. So either you get paid for your time, or you're taking the internship as a class credit. So either way, you're getting compensated for it. And it's a great chance to get a little bit of career experience in your program of choice. You go to the Office of Experiential Learning, you kind of see the options that they have, you can discuss your goals, and then you can match or find an internship that goes with what you want to do. So this is open to all of our students, and they're offered during the academic year as well as the summer. And if you want to keep traveling, we do have international exchanges all around the world. So you can do this either as a short-term opportunity, maybe you want to go for a semester or for a year, or you want to do this as a quick travel study. Some classes, for example, will go to New York with their history class for a weekend, or we've had Italian classes in the past go to Italy for a month, and kind of you're getting class credit while you're eating delicious food and learning the language. So there's different opportunities for you to continue the internationalization of your university experience. And I find oftentimes international students are the ones that take the most advantage of our exchanges. So you can choose different places and get to explore more of the world. Now that you've learned a little bit about our academics, I'm going to talk a little bit about the social aspect, but I will definitely let Sophia tell you more in her testimonial. But we have a very vibrant campus community. So our students are involved in a lot of different things. So you will definitely not be bored when you're here. We have 3 different residences right on campus. So we have all-female housing, co-ed housing, and gender-neutral options. So there's different options depending on where you want to live. All of our rooms are private, either single or double rooms. All of our houses have kitchens, lounges, study spaces. They're all located right on campus. And they all have access to our meal hall. So in our meal hall, it's an all-you-care-to-eat style, it just means that every time you go, you swipe your card and you can eat as much as you want. I know that it might be hard leaving home and trying food that is a little bit different than what you're used to, but our meal hall is great for providing different alternatives. They have different styles of food. They cater to vegetarian, vegan, gluten-free options. So there's a lot for you to explore there. We also have a lot of student support. The main thing that we want, and one of the things why I love St. Thomas, is because we want you to succeed academically, but we also care about you as a student and as a person. So we want to make sure that you have that smooth transition into university life and into life in Canada, because you're not just going to university, but you're moving away from home. So it can be a little bit hard. So we will give you all of the services that will allow you to be successful and that you might need. So if you need that academic support, we have the Writing Center, we have free peer tutoring, which means upper year honor students can tutor you. We have financial aid advising, peer mentoring. If you feel sick, we have a clinic right on campus. We have our dedicated international student coordinator, and we even bring therapy dogs during exam time, as you can see in the picture, so that you can play with dogs and kind of relax and go ace all your exams. So it's really, you're part of a community. You're more than just a student number, and your experience outside of the classroom matters as much as the one that you're getting inside the classroom as well. And we do have a lot of ways to get involved. So as a community, we like to go volunteering. We have a lot of clubs and societies. We have STUISA, which is our International Student Association. And we have a lot of different things outside of the classroom. So
whether you're involved in theater, or maybe you want to be part of the International Law Society, or you want to write for our student newspaper, the Aquinian. There's going to be a lot of opportunities for you to get involved. And if you're interested in doing something that maybe is not available as a club or as a society, the Students' Union also provides funding for that as well. So that's something that you can look into. If you're interested in playing sports, we do have varsity athletics. We also have intramural teams if you don't necessarily want to play for the university, you want to play just for fun. But we have these in women's and men's basketball, volleyball, soccer, rugby, cross country, track, and women's hockey as well. And if you are a student athlete, I do recommend you apply earlier in the application cycle so you have enough time to talk to the coaches and go through the recruitment process as well. And here you can see our wall of flags. So we have around 43 countries represented on campus. Around 11% of our student population is international. And this is our wall of flags that we have in one of our main buildings that kind of showcases our diversity in real time. We have a really strong international student association and then a really strong international community on campus. One of my favorite events is the Multicultural Fair that we host every year. It's a great chance to showcase a little bit of your culture. There's a lot of dancing and like a fashion show. Some students make food. In the past, I know Sophia, I think, has made brigadeiros, which is my favorite part, is going to eat all the different food from all the different parts of the world. So that's a great opportunity, not just to showcase your culture, but also to learn about the culture of others as well. And after graduation, the possibilities are endless. So the beauty of a liberal arts degree is that it gives you the tools to do more than one thing. So you don't graduate just knowing how to do one thing or set for one career path. You're able to kind of choose because you have these highly sought after transferable skills. So a lot of our grads do go on to graduate school, whether this is just different like master's programs or law school, or they go on into careers. So our grads work in everything. They work in business, they're politicians, social workers, policy developers, they're journalists, they work at not-for-profits, they work in fundraising and government. So there's different things that you can do. And I'm not going to go too much over admission requirements because I'm going to let Sophia tell you a little bit about the testimonials, but that is something that we can touch base on a little bit later on. Thank you so much, Camila. I hope you guys got a chance of what still looks like. Mas, oi gente, meu nome é Sofia, eu sou de São Paulo. Eu acabei de me formar na STU, eu não falo francês, vim pra cá só falando inglês. E hoje eu moro no Canadá. Eu tô aqui faz 4 anos e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu me formei, eu estudei jornalismo e comunicações, eu fiz um double major em journalism and communications com um minor in psychology. Fiz algumas coisas aqui, eu estudei tudo que eu queria e mais um pouco. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi mudar para o Canadá. Eu saí do ensino médio e vim direto pro Canadá estudar aqui, e foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Eu consegui skills que eu posso usar em qualquer área de emprego. Eu me formei em jornalismo, mas hoje eu trabalho com outra coisa já. Falando nisso, eu me formei semana passada, mas eu já me formei com emprego, eu já estou trabalhando, eu já estou para ficar. Saí com soft skills, tipo comunicações, critical thinking, como analyze properly, mas mais do que só o que eu estudei, vir para o Canadá foi uma das melhores coisas que eu fiz por toda a conexão que eu fiz com os meus professores, os meus amigos. Eu fui fortunate enough de vir estudar nessa faculdade, que é uma faculdade menor do que York, University of Toronto, ou UBC, ou essas coisas. Mas todos os meus professores me conhecem por nome, todos eles sabem quem eu sou, todos eles sabem o que eu quero, de onde eu vim, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto. E todos eles me ajudaram eles ofereceram a escrever letter of recommendations para emprego, me ajudaram a aplicar para emprego, falaram que o que eu precisar para aplicar para minha permanent residency eles vão fazer. Eles sempre me ajudaram desde o comecinho. E eu conheci pessoas de todos os lugares do mundo. Como a Camila falou, a gente tem mais de 40 países representados aqui no campus, e eu fiz amizades de todos os lugares. Morei em residência, morei fora de residência,
Sofri com a comida, aprendi a amar a comida, sofri com o inverno, ainda não amo o inverno, mas tudo bem, uma hora a gente chega lá, ou pelo menos eu espero. Foi a primeira vez que eu vi neve foi aqui, foi lindo, foi incrível. Depois eu já não gostei mais, mas tudo bem, a gente continua aqui firme e forte. Fiz vários estágios, todos os meus estágios foram pagos, trabalhei desde o começo da minha faculdade, trabalhei no campus, trabalhei fora do campus, viajei para Toronto, viajei para outros lugares aqui perto, consegui oportunidades que me mandaram para Califórnia, consegui oportunidades que me mandaram para vários lugares, graças a estágio, graças a clubs and societies que eu participei aqui na faculdade. Fiz parte do International Student Association, me envolvi com teatro, escrevi para o jornal. O que eu podia fazer, eu fiz e mais um pouco. Foi incrível, é uma das coisas que eu me apaixonei, eu me senti super independente, mas nunca sozinha, por todas as coisas que a faculdade oferece, todos os serviços. Mas, enfim, acho que isso é um pouquinho, isso dá a entender um pouquinho do como foi a minha experiência aqui na St. Thomas, aqui na faculdade, e já eu prometo, eu vou te deixar falar, porque eu acho que eu tô falando demais já. Não, na verdade eu ia aproveitar o teu testemunhal, aliás, foi super um crash course aí de testemunhal. Não, foi 5 minutos, vai. Não, foi super ótimo. E eu vou aproveitar, Camila, I will proceed with Sophia because it's so rich in terms and in Portuguese because everyone's going to feel more comfortable in listening just Portuguese, okay? Don't feel bad of that. No worries. Okay. Sofia, me diz uma coisa, quando você entrou, quando você ingressou, optou por fazer a St. Thomas, você já definiu de cara qual seria o seu programa ou você navegou antes como o exemplo que a Camila passou? Então, na verdade foi um pouco dos dois. Eu sempre soube que eu queria fazer jornalismo, desde muito pequena. Tem vídeo com 5 anos apresentando o Jornal Nacional. Eu sempre gostei. Mas eu queria fazer, e eu sabia, porque a Camila foi a que me recrutou, então ela me ajudou com todo o processo, foi incrível. E desde o começo eu achei que eu queria fazer mais de alguma coisa, eu queria fazer um double major. Eu estava certa que eu faria jornalismo e International Relations. Eu cheguei na faculdade, eu fiz uma aula de International Relations e eu falei, minha nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto disso, eu não quero isso para minha vida. E aí eu acabei indo para um dos serviços que a faculdade oferece, que é o nosso Academic Advising, e eu cheguei para a nossa advisor e falei, olha, eu estava certa que eu queria fazer isso, eu tinha planejado tudo, meu futuro estava pronto, o que eu faço agora? E eles me mandaram, falaram assim, não, beleza, o que você gosta de fazer, o que você está procurando? E me mostraram outros cursos, fiz vários outros cursos, fiz antropologia, fiz psicologia, fiz comunicações, fiz fine arts, espanhol, o que eu podia fazer, eu fiz. Você gabaritou praticamente tudo. Foi assim, já tentei esse, não, vou tentar agora. E acabei escolhendo os que eu gostei mais. Então, sim e não, eu fui com o jornalismo decidido, mas o resto Mas você navegou, né? Você acabou navegando. Com certeza. E só tive que decidir no final do meu segundo ano, que foi ótimo. Legal. Não, e sem dúvida, porque a gente entra muito novo, muitas vezes, e a gente não tem, ou tem uma ideia e muda, como acontece com muita gente, ou todo mundo está navegando. Eu vou aproveitar e já vou engatilhar algumas perguntas que estão sendo feitas, tá, Sofia? Porque eu acho que por favor. São bem emblemáticas, mesmo que a gente tenha 5 minutinhos, vamos tentar fazer. Eles estão perguntando aqui com que nível de inglês você aplicou. Eu apliquei... tipo um IELTS, você fez então, eu não fiz o IELTS, eu fiz o TOEFL, eu tirei um general de 100, eu tive 100 no TOEFL, acho que eu tive 25 em cada, uma coisa assim. Mas, nossa, gente, melhorou muito. Confesso que meu inglês melhorou muito desde que eu cheguei. E seu português piorou, né? Demais. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu continuo esquecendo palavras em português. Super natural. Como é que eu falo isso? Você sempre considerou, desde o seu ensino, você veio direto do ensino médio para cá, né? Direto do ensino médio. Você considerou o Canadá de cara? Você já tinha essa ideia desde o, começo do ensino médio, vir para o Canadá? Como é que foi essa construção? Desde o comecinho. Eu sempre quis estudar fora do Brasil, especialmente porque eu queria fazer jornalismo. Não sei se tem algum jornalista assistindo. Se você é um jornalista assistindo, cara, muita força para vocês, porque é uma profissão que não é bem representada no nosso país, não é de jeito nenhum. Então eu sempre quis estudar fora por causa disso, porque eu sabia que eu ia fazer uma carreira difícil no Brasil
E eu não queria desistir, eu queria fazer. Então, eu sempre quis estudar fora, mas confesso, pensei em estudar nos Estados Unidos, pensei em estudar em Londres, pensei em estudar em tudo quanto era canto. Mas o Canadá foi a opção que mais me chamou a atenção, porque é mais fácil de ficar, porque a faculdade ganhou meu coração, porque tem um custo muito melhor do que qualquer outra faculdade que eu já tinha achado. E eu me senti em casa. Eu vim pra cá e eu falei, minha Nossa Senhora, o frio é horrível, mas fora isso, eu tô em casa. Agora, você conseguiu alguma bolsa? Essa pergunta que eu tô fazendo, você teve alguma bolsa? Consegui. Camila, correct me if I'm wrong. How many international students get like scholarship? We have a high rate of international students with scholarships, right? Yeah, it depends on the year, but typically we offer scholarships, which are the merit-based awards that range from $1,000 all the way to one full tuition and housing scholarship. So there's a lot of variety. Students do need to have good grades, and they need to be entering university for the first time. Thank you so much. Yeah. Então, como a Camila falou, tem muitos estudantes internacionais que conseguem bolsa de estudos. Eu consegui, meu irmão veio estudar também, arrastei ele comigo quando foi a hora dele de terminar o ensino médio. Ele conseguiu bolsa. Acho que todos os meus amigos que eu conheci, que conseguiram bolsa, como a Camila falou, a gente tem uma diferença, variam de 1,000 até a full tuition, né, que é tudo, toda a tuition paga. Eu não consegui full tuition, mas eu conheço gente que conseguiu full tuition, eu consegui um bom award, conheço gente que ganhou menos do que eu, mas quase todo mundo que eu conheço tem pelo menos uma bolsa. Legal. Então, quer dizer, é algo que é totalmente atingível, né? Com certeza. E depende da sua performance também, né? Quando você, obviamente, se dedica, certamente você tem alguma coisa para... A chance é maior, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Bom, aqui tem uma pergunta que diz o seguinte, se você, como você teve um TOEFL de 100, você já tinha um Advanced English de cara, obviamente, né? Mas elas estão perguntando se no começo você tinha dificuldade de fazer redações no começo do... Nossa, gente, o tempo todo. Era como é que eu escrevo assim, pensava em português para traduzir, para escrever em inglês, falar, meu Deus, será que isso faz sentido? O tempo todo. Mas a faculdade, assim, Thomas, ela tem esse resource que chama The Writing Center. E, nossa, salvou a minha vida. É um lugar que você vai e você leva para esse center e você fala assim, olha, eu tenho esse assignment que é sobre isso, isso e isso, e é nesse formato. Gente, porque aparentemente em inglês você pode escrever com o formato de APA, Chicago, é tanta coisa que eu não sabia. Os padrões, né? Nossa, demais! E eu cheguei lá e eles me ajudavam. Eles falam, olha, seu professor está pedindo isso, isso e isso, eu vi que você escreveu desse jeito. A gente pode talvez escrever melhor desse jeito. Então, eles me ajudavam muito a estruturar o meu assignment. Nunca me deram resposta de nada, mas a estruturar o meu assignment, a como botar no... Te ensinavam a pescar, não te davam peixe, né? Justamente. Queria eu. Exato, né? Mas pelo menos então você se sentiu apoiada, né? Você o tempo todo. Né? Isso é importante. Olha, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas a gente chegou no final do tempo, né? E eu queria agradecer demais, Camila. Thank you so much, Sophia. It was incredible. It's very rich testimonial and all the information you guys provided. So if the attendants have more questions, surely want to forward it to you if you could answer it as well. And thank you so much for being here. Hopefully they got the great picture of St. Thomas University, which is great location, great structure, liberal arts way of teaching and so much. And thank you so much for that. Hopefully we can meet shortly, right? Because of the COVID and in person. Yes, thank you so much for having us. Thank you, Sophia. Thank you so much. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Pessoal, agradeço a vocês aí pelo tempo. Eu vi que tem muitas perguntas aqui, pessoal. Vocês perguntam bastante a respeito de bolsas e de informações a respeito dos programas. Eu vi que no comecinho vocês perguntaram também da listagem. Só rapidamente, a St. Thomas é uma liberal arts university, tá? Então, eles não têm cursos ligados a exatas tecnológicas, nem biomédicas, tá? Então, não é uma opção aí específica para vocês. Mas procure uma loja da CI,
Fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvidas sobre os sintomas, a gente já começa a ajudar vocês, já trazemos as informações, scholarships e tudo mais, tá bom? Bom, seguindo em frente, nós vamos falar com a University of Winnipeg agora, tá? E eu espero que vocês gostem, nós vamos aí ter 20 minutos aí com o Alex, ele vai passar para vocês todas as informações. Alex, how are you, man? I'm very well. Thank you so much for having me. It's a pleasure, but I'm getting so surprised these days. Do you speak Portuguese or just English? Just English, unfortunately. Okay, Yes. no worries. It's what it was expected. But these days, every university is bringing so much languages to the States. So welcome again. And the next 20 minutes, it's all yours. Okay. After that, I'm going to come back to you and then to ask you questions about the attendance, okay? Perfect. Yeah, no problem. Okay, All yours. Thank you so much. I will share my screen. Excellent. Well, thank you again, Jan, for that nice little introduction. Welcome, everyone. My name is Alex Gashandra, and I work with the University of Winnipeg. It is where I graduated from. I was an international student myself, so just a little bit of background. I was born and raised in Nairobi, Kenya, in East Africa, and I came to university when I was about 17, 18 years old at the University of Winnipeg. And I graduated with a Bachelor of Business Administration and a Bachelor of Arts in Conflict Resolution. So I have done the international journey as an international student. I stayed, I became a permanent resident, I became a Canadian citizen. I have survived all the winters, the many winters that I have spent in this city. So I'm really excited to share some of the things that make the University of Winnipeg such a good location for your post-secondary studies, for your undergraduate studies, and for your future stay if you decide to stay in the province of Manitoba. So without further ado, I'm just going to jump right in. Winnipeg, where is Winnipeg? I did not know where Winnipeg was when I was searching for universities in Canada. I knew Toronto, I knew Vancouver, I knew Montreal. Someone told me about Winnipeg and I said, is that a different country? Is it the same country? And they said, well, actually, it's right in the middle of Canada. So it's about equidistant from Vancouver to Toronto. So about halfway between the big cities, right in the middle of the Canadian prairies. It is Canada's 7th largest city in terms of population. So it's a big city, yes, but it has a nice small town feel to it. 800,000 people, not too big. At the same time, it's not too small that you feel out of place as an international student, as a Brazilian, as a Kenyan, as a Nigerian, as an Indian, etc., because there are a whole whack of diverse neighborhoods in the city of Winnipeg, including a very vibrant French quarter called Saint Boniface. Winnipeg has achieved 3rd strongest economic growth for a major Canadian city. Why is this important? It's because if you are going to come to the University of Winnipeg and decide to stay in the province of Manitoba, in the city of Winnipeg, it is a good idea to know that there are lots of job opportunities available to you once you graduate. Winnipeg and the province of Manitoba in general is a province that does not rely on one particular industry. There are many different industries that form the bulk of our economy, meaning that you can be a business student and you'll find gainful employment after you graduate. You could be a student doing the sciences and you're able to work in one of our biotechnology companies. You could be a student doing applied computer science and you could be employed by Boeing, for example, or IBM. This is an example of the various industries that are located in Winnipeg. Winnipeg is also a fairly affordable city in terms of cost of living. This was really important for me when I was considering universities abroad. To be honest, it was not me who was really considering universities abroad. It was my mother. I was looking at places like Florida, Hawaii,
California. All great places, but my mother was, yeah, you're not going to any one of those places because we have to find a university that in a city that has a good cost of living. So average rents in Winnipeg are fairly substantially lower than other major Canadian cities, which is great because you are able to experience a big city without the price tag of a big city. Okay, it allows you, even as a student, to be able to get a part-time job, and your part-time job can go towards some of your rental costs. Being a downtown campus right in the middle of the city, it means that you're able to get to and from your campus, the University of Winnipeg campus, in a fairly short amount of time. The picture on the right-hand side is a nice little pic of our castle building, which is our oldest building on campus. It looks a little bit like Hogwarts from Harry Potter, but it does double up as there's some classrooms in it, and as well as senior executive offices. The University of Winnipeg itself is it's not that large. So we'll get into that a little bit later, but I do want to quickly mention the seasons because I find it such an amazing experience when you're coming to Canada. At the University of Winnipeg, when you're living in Winnipeg, you'll be able to experience our wonderful fall, the lovely fall colors. I live right next to the river, and in the fall, the trees are orange and yellow and mixed with shades of green. Once the fall comes around, you cannot escape the winter. The winter is a wonderful time to experience things that probably you have not done. I certainly had never tried skating before, but the rivers in Winnipeg, they do freeze, and you're able to skate, ski, snowshoe, walk along a river trail, a frozen river trail that in some years goes up to 15 kilometers. Before the pandemic, I loved winter for one reason, because when the rivers freeze, it cuts down my commute to work from a 35-minute walk to a 10-minute walk on a frozen river. And I tell my mother every winter, I tell her, yeah, I only went to work. It only took me 10 minutes to work because I walked on a frozen river. And she doesn't believe me. She's like, why are you walking on a frozen river? So these are the experiences as an international student that I have continued to take with me. I mean, I'm telling you this story in this particular presentation, but these are the stories I tell my friends when I go home. These are the stories I tell students when I used to travel to Brazil a few times. So winter is not the time to just stay indoors. Life goes on. It's a really excellent experience, and it is part of being an international student. You survive winter, guess what? We have lovely spring, summer here in Winnipeg. Temperatures up to 30 degrees, not so much humidity, blue skies, little pollution. It's an excellent time to be exploring the outdoors. Just this afternoon, I took my lunch break at the local park here, and I felt as if I was rejuvenated from the cold winter that we had. So these are some of the reasons to come to a place like Manitoba. Now, the University of Winnipeg, in the time that we have left, just going to talk about it. We are about 10,000 students, so considered a small, medium-sized university by Canadian standards. 1,300 students are international students from over 75 countries. We are primarily an undergraduate university, meaning that we offer 3-year or 4-year bachelor degree programs, small class sizes, about 25:1 in terms of your the student-professor ratio. You can start in any one of our 3 terms, January, May, or September. Of course, most students at the University of Winnipeg will begin their studies between September and January. A core program is very popular. It is available to all students at the University of Winnipeg. And this allows you to gain that work experience while you're still a student, which will make you really competitive when it now comes time to actually getting your first job at
after graduating. A number of programs, popular undergraduate programs at the University of Winnipeg, liberal arts and humanities, so criminal justice, conflict resolution, really popular programs. Our sciences include traditional sciences, neuroscience, computer science, biology, chemistry. Our business and economics faculty offers 3-year or 4-year degree programs in business administration, economics and finance, and the kinesiology and applied health faculty, really popular and provides really excellent options for students who are interested in sports medicine, physiotherapy, athletic therapy, etc. The beauty of the University of Winnipeg being an institution, a university that offers a bachelor's degree as a 3-year option. It's not very common in Canada, but we do offer that bachelor's degree as a 3-year option, is that it provides you a strong set of skills, both specific skills related to your program as well as transferable skills. So these are skills such as time management, research, critical thinking, etc. But that 3-year degree is considered a strong bachelor's degree. It allows you to graduate from the University of Winnipeg and then go right away into the career of your choice. So I did a 3-year degree in business administration, and then later on did a 4-year degree in conflict resolution. It did not take me 7 years to complete the 2 degrees. No, I just completed the requirements for my 4-year degree in conflict resolution as part of taking courses within those first 3 years. So that 3-year option does give that students flexibility, especially international students who are thinking about maybe saving a little bit of money when it comes to doing a 3-year versus a 4-year. But of course, you definitely have the option of doing a 4-year degree in any of our programs. How much does it cost to attend your studies at the University of Winnipeg? Well, we do have competitive tuition fees. So our tuition rate is about the 3rd lowest in Canada. You're paying about 14 to 18,000 Canadian dollars in tuition, with health insurance, with transit pass, with books, general fees. Generally, a good budget to have is between 18 and 22,000 Canadian dollars. On top of that, residence on campus, it's not mandatory, but it is highly recommended, and residents will set you off, or rather set you back about $5,000 to $9,000 per year. And this is for the academic year. The higher amount, McPheeters Hall, which costs about 9,000 Canadian dollars for the academic year between September and April, that includes a meal plan. One of the really great things about residence at the University of Winnipeg is that you will always have your own room. You're never going to be sharing a room with anyone. And so you have that privacy of your own room. Now you could have your own single room in McPheeters Hall, or it could be a single room in our Balmoral houses, which are a little bit cheaper because they don't have a meal plan included in them. However, the Balmoral houses, you still get that communal feel. You're sharing a house with usually 4 or 5 other international and Canadian students. So in residence, my roommates were from Chile, Korea, Japan, and Canada, and myself, Kenyan. And when we had time, every Sunday, we would cook together. We would cook something from our home countries, and we'd have this international meal every Sunday. It was something that I really cherish, and living on residence was such an amazing experience, because not only did it make my transition from a different country to Canada that much easier, but it also enabled me to make some really amazing friends as part of the residence program. Our residences are only 5-minute walk from any of your classes at the University of Winnipeg, and the campus itself, it only takes between 7 to 10 minutes
to walk from one end of campus to the other end of campus. So it's not a spread out campus, it's a very compact campus. You are only 5 minutes walk from residence. And trust me, those 5 minutes make all the difference in the winter, because if your residence was 10 minutes away, it would feel more like 30-minute walk. So it's very close to your classes. And it's a really good option for students who are international, who are coming to the University of Winnipeg, and our costs, as I mentioned, are quite competitive when you compare us with similar institutions. Okay, and so like most universities, we do have dedicated international student services for you at the University of Winnipeg, everything from an airport pickup to academic and career advising. This is something I used on a regular basis because I was coming from a country that, yes, we speak English in Kenya, but the education system is completely different. And it was really important for me to know that I have the support as I am figuring out how to, figuring out my first year, my second year. So I often would check in with an academic advisor, check in with a career counselor who'd give me lots of really good information when it came to the courses that I am taking, making sure that the courses I am taking are the right ones for my graduation plans. At the University of Winnipeg, when you're a student, something that is very different from going to university in Kenya, for example, is that you have a lot of choice, right? You can take courses in anything because you're accepted to all faculties. Sometimes the fact that you have so much choice can be a little bit overwhelming because you don't know, do I take this business course? Do I take that history course? Do I take this political science course? In your first year, don't worry, you cannot make a mistake. All courses that you take will count towards your degree. You can change your mind a number of times. I used to do it, especially in my first, second year. I was changing my mind every 3 months. My mom would call me and she'd say, oh, so how are your courses in business doing? I'll tell her, oh, actually, mommy, I'm doing history now. Oh, and the next 3 months, she'd say, oh, how are your courses in history doing? Actually, I found this really great political science course, and I think I'm going to be doing political science. All the courses you take at the University of Winnipeg will count towards your degree. And university is really about that experience. So the support services exist to make sure that you are feeling like not just a number, but you're feeling as someone who is a part of the University of Winnipeg family and part of the University of Winnipeg community. In addition, lots of other support services available to you, everything from free mentoring, personal counseling. We have a clinic on campus. These services are free. You're already paying for them as students. And so I always encourage students, please make use of them as much as possible. And then just finally, when I still have a little bit of time, but I do want to encourage you to follow us on Instagram. I'll mention a little bit, it's not in a slide, but I will mention we do have entrance scholarships for international students, dedicated scholarships for international students. Our President's Scholarship for World Leaders has a maximum value of $5,000. And this is for first-time international students coming to the University of Winnipeg to study for those bachelor degree programs, whichever ones. It's not renewable, it's for that first year, up to a maximum of $5,000. You do have to have it's merit-based, so you do have to have a competitive average. We also have scholarships for students who might be doing or pursuing international curricula, such as the International Baccalaureate or the Advanced Placement Program, again, for that first year. One thing about the University of Winnipeg that I think is really great and that was very useful for me when I was a student is that in your second, third, fourth year, you can apply for any and all scholarships that are available at the University of Winnipeg. It doesn't matter whether you're an international student or a Canadian student. Those scholarships and award can be a few $100, $200, $300, up to $10,000. So in my first year, I actually never got any entrance scholarship.
But in my second, third, fourth year, every year I got some money. I used to apply for anything and everything. And it's something that I always encourage students. Put in an application. It's not going to cost you anything. Sometimes I think the folks who are looking at applications for awards, they kept seeing my name, Alex Kashanja, Alex Kashanja, Alex Kashanja. And they had to give me some kind of money. I mean, I was not going to stop putting in applications. So I encourage you, even if you don't get that scholarship in the first year, your second, third, fourth year, there is money available. And in fact, in my fourth year, I did not pay any tuition fees. All of it was paid by a combination of different awards, scholarships, and bursaries, some merit-based, some needs-based. And so with that, I will finish off and be able to take questions. Hopefully, I've given you just enough information to get you thinking about the University of Winnipeg and answer any questions that you may have. Alex, your scholarship at the last year was resilience, and I think so. Yeah, so you take it all. Absolutely, you have to have a little bit of resilience when it comes to being. Absolutely, you have to do. Yeah, you're absolutely right. So I'm going to summarize a little bit what you said. Sure. In Portuguese, and then get back to you to. Absolutely. Okay. Bom, pessoal, o Alex comentou com vocês a respeito das características principais aí da Universidade de Winnipeg. Espero que vocês tenham gostado. Ele passou de uma maneira bastante ampla, né? Desde da cidade de Winnipeg em si, que é uma cidade de 800 mil habitantes, é a sétima maior cidade do Canadá. Winnipeg é conhecido pelas 4 estações também muito bem definidas, um inverno também bastante claro, e ele mencionou o episódio aí do rio, que ele tinha durante o inverno ele ganhava 10 minutos na jornada de trabalho dele, porque ele conseguia atravessar o rio congelado e não ter que fazer o caminho todo até a ponte, etc. Enfim, a Universidade de Winnipeg é uma universidade ampla e multidisciplinar, então tem humanas, exatas e biológicas entre as suas opções, então ela tem muitas opções de oferta, né? O que também é importante é a faixa de preço que ele mencionou, que é entre 16 e 18 mil dólares por ano, e que daí, somando as outras taxas que são naturais, que são os ancillary fees, você pode considerar aí até 2 mil dólares ou até 3 mil dólares, dependendo do teu programa mais caro por ano. Ele mencionou casos aí das acomodações estudantis no campus, que é muito mais confortável, né, até e conveniente durante o período que você está estudando, porque, como ele mesmo falou, está dentro do campus e você consegue se locomover e ter a conveniência própria. O suporte acadêmico interno que ele passou também, que é muito forte, muito amplo. Ele mencionou uma coisa que também a St. Thomas também comentou, que é a possibilidade de você navegar durante o seu período de estudo entre matérias, entre majors e minors, aí, de uma maneira que você possa construir de uma maneira não muito ortodoxa, né, a tua graduação, né, o teu curso, né? E como sabido, né, como são muitas opções da Universidade de Winnipeg, ele só selecionou algumas que são mais conhecidas. Existe uma pergunta aqui especificamente da Gabriela, que o Ale também os dois perguntaram a respeito de esse valor, normalmente ele corresponde ao ano, tá? Mas você não estuda o ano todo, você não estuda 12 meses, mas esse valor que ele passou corresponde ao período de 12 meses, que inclui o período que você estuda e os breaks e as férias também. Tá? Alex, how long have you been living in Winnipeg? It's now 15 years. Oh, so you're very long time living over there. Yeah. Are you currently in Winnipeg right now? Yes. Currently in Winnipeg. What about the weather right now? It is today. It has been beautiful. 30 degrees. Yesterday as well was 32 degrees. I'll take 32 degrees in May any day. Me too. But they have. I think we've got a bit of rain coming in, but yeah, I love the summer. The winters are cold, but I love the summers here. It's not very humid. It's nice and dry. So which is always a nice thing.
It's true. Here in Toronto as well is very, very sunny. I think it's going to be, I think this week and next week as well, which is a blessing. It's not summer yet, so we get like summerish weather, but we don't complain at all. Right? No, not at all. Not at all. Okay, let me go into the questions here. Sure. You mentioned, just a second, you mentioned about the tuition costs, and you said the range was about $16,000 to $18,000 when it comes to tuition. And you mentioned it was like safe to say it's around $22,000 a year for you to be comfortable around your costs. Yeah. That the Brazilians, they're not so used to the Canadian calendar in terms of studies, and they're asking, this is the entire costs for an entire year, even though you don't study every month, right? Right. That's a great question. So the academic year is 8 months. When you're thinking about your costs of being a student at the University of Winnipeg, to be comfortable in those 8 months, assuming you're taking a maximum course load and living on residence, yes, you want to have around 22 to 25,000 Canadian dollars between to be safe, right? To be safe, yeah. So between September and April. Now, May, June, July, and August, those are the summer months. It's not mandatory that you should be taking classes, but of course, if you opt to stay in Winnipeg, there'll be costs associated with that. It is actually, though, cheaper to live off campus than it is to live on campus. And in fact, most international students, what they do is that they, especially in that first year, they'll stay on residence in their first year. They might go home for the 4-month break in the summer. And then in winter, in the fall, in September, they come back and they are living in an apartment with friends that they made in the previous year. They share apartments, right? Yeah, it's cheaper in the city, yeah. Yeah, it's cheaper in the city. But I think a really big advantage in a city like Winnipeg is that in the 4 months, best case scenario is that in the 4 months, you're able to get a full-time job, because as an international student, you can work full-time in the summer months. And that full-time job will be it'll enable you to earn enough to at least pay rent and living expenses. You're not taking any classes, but you're able to at least have enough to pay rent and to live on campus, which is not something that you can do in a lot of the big cities. Exactly. It's definitely an advantage in Winnipeg. For sure. And I think this is the second most common questions after the scholarship is that how much can one earn when they are working together with studying at University of Winnipeg? They always question us about, okay, is there sufficient? And you kind of answered it already. It's kind of sufficient to either pay for your rent, your and your university, or not, or depends on. Or depends. To be honest, whatever it is that you're going to be earning in your part-time job, it will only really go towards your part of your living costs. So if you're in a shared apartment, yes, you can probably earn enough to pay your part of the rent plus your little everyday expenses. It's not really going to go towards your tuition, nor is it going to be going towards any major expenses. I always say that first year tends to be the most challenging, financially speaking. After that, it gets a little bit easier, because remember, after your first summer, that summer period, like that 4-month break, is a good time for you to put a little bit of money aside to go towards expenses in your future year. And then in your second year, as I said in my presentation, you then are qualified for the entrance scholarships. Exactly. Sorry, not the entrance, the continuing scholarships, awards, and bursaries. So that first year is going to be tough, but it gets a little bit easier as you progress into your second, third, fourth year.
But of course, it's always a good idea to make sure that you have that budget for at least your tuition fees. That's what's going to keep you in school. Absolutely. Yeah, you're right. You're right. And the more you get experience, the more you know how to navigate the job market and absolutely. And scholarships and so on. Exactly. That little bit of experience that you get, in your second year, you also qualify for the co-op program. You can't do a co-op right in your first year, but in your second year, you can do a co-op. So these things all add up to make your upper years a little bit easier than your first year. Exactly. Alex, our time is up, unfortunately. It was No problem. All your presentation was very cool. There is tons of questions here, and I'm going to forward you Please. Afterwards. Exactly. It was a great impression. I've never been to Winnipeg before, but it's always on my bucket list. And pandemic kind of disturbed this, what I was planned for everyone as well. But yeah, absolutely. And thank you so much for your time. Okay, thank you so much. Muito obrigado. I'm very pleased. And take care over there in Winnipeg. Yeah, you too. Okay, thanks. Bye-bye. Bye. Fala, Willy. Fala, Ian. Tô adorando, viu? Tô quase me mudando já pro Canadá. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí. Deixa eu só tomar minha vacina aqui. Assim que eu puder vacinar aqui, ó, já faço minha mala, já escolhi qual eu quero hoje e eu já vou embora para o Canadá. Mas eu tô passando aqui para perguntar pro pessoal que tá acompanhando a gente, Ian, se eles estão curtindo, porque eu tô curtindo demais e tô vendo que a galera tá comentando aqui. E também para lembrar que amanhã nós estamos de volta aqui com muito mais conteúdos. Na quinta-feira a gente tem muito mais conteúdo também, então são 3 dias de evento. A gente não está terminando ainda não, a gente tem mais universidades aqui hoje para a gente falar com vocês, para a gente trazer todas as informações para vocês, mas eu queria saber se vocês que estão aqui já estão se planejando para vir amanhã falar com a gente sobre colleges no Canadá. Amanhã a gente vai falar muito sobre detalhes específicos sobre os colleges públicos, né, Ian? Amanhã a gente tem um encontro para falar sobre isso daí, e eu estou ansioso também para a gente falar sobre os colleges. O evento amanhã continua nesse mesmo formato, do mesmo jeito que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, dentro do YouTube, mas para isso vocês precisam estar ligados também no e-mail, que a gente vai mandar para vocês o e-mail com todas as informações, com o link de acesso. E se você está curtindo tanto assim, convida seu amigo para vir participar com a gente amanhã, traz aí a família, traz todo mundo para falar, ó, quero viver, quero morar no Canadá. Ian, só passei aqui para dar esse recado, continua aí, que eu sei que tem mais universidades para você trazer aí para a gente, e no finalzinho eu volto aqui junto com você. Por enquanto é isso. Valeu, Willy. Bom, pessoal, temos mais 2 universidades ainda. Agora a gente vai para British Columbia, na cidade de Kamloops. A gente vai falar sobre a Thompson Rivers University, uma universidade excepcional, bem no centro, no meio das Montanhas Rochosas, um visual espetacular, super, super bacana. E para isso eu estou chamando a Andrea, que ela vai falar com vocês, vai apresentar sobre a universidade. Ela também vai falar inglês, embora ela fale espanhol, mas eu acho que inglês é mais tranquilo. Hi, Andrea. How are you? Hey, how are you, John? Thank you for the invitation. Amazing. I see your background picture was from the university. Yeah, there's amazing Kamloops and university right behind you. So the next 20 minutes are all yours, and then I come back to ask you some questions. Okay, great. Okay, thank you everyone for being here with us today. Thank you for joining us. Obrigada. Cia Intercambio, thanks for the invitation, and I will share my screen with you because I know the time is short. I want before to share with you a very short video about Thompson Rivers University, so you can see how great is Thompson Rivers University.
Okay, I think you saw it. You watched the video and you saw how good is Thompson Rivers University. And now I will start to share my presentation with you. It will be a quick one because this is so big as you saw it. But I will try to make to be good to explain everything to you. So Thompson Rivers University is a public university. I think all of you are trying to do our research, seeing what is the difference between a public and private university, college and university. So all the public institutions, we can give you the right to work 20 hours per week, full time during your holidays, and also to get your post-graduation work permit for 3 years. If you do a program that is at least 2 years, then you will be able to get that visa, post-graduation work permit. That visa allows you to work anywhere in Canada. And if you do at least 1 year work experience in the field that you study, so if I study marketing, I need to do my work experience in marketing, then I will be able to apply to my permanent residence in Canada, which is really good. This is the difference between public and private universities. Some private universities can give you the right to work, but you must check if they can allow you to work in or on campus or off campus, because some just can allow you to work on campus, not off. And this is important as well. And also, at Thompson Rivers University, what happens is, as we are a public institutions, we used to be a college. We used to be a college of Caribou, and for 20 years, 30 years, we have been doing as a university. And we have. Andrea, sorry, are you presenting something? Because you were sharing the YouTube screen that you just use your video. Are you presenting something? Is there a PowerPoint? Something? Yes. My video is there. You have to select it. Just this one. Yeah. Can you see it now? Now it is. Now it's good. Okay. Sorry. Okay. Thank you for letting me know. Yeah. So as a college, we just kept something that the students really like about college. So it's hands-on. We are very practical. So you will be practicing for the first day. We also worried about research because it's important in your curriculum in Canada and USA. So you will find that in Thompson Rivers University and in a college as well, that the difference between university or TRU and college is we have masters and we have recognition, worldwide recognition. So if you do bachelor degree with us, then you will be able to do a postgraduate or master degree in, I don't know, Europe, in UK, Spain, somewhere else. And your degree will be recognized. This is the difference between college and university. And also, the students think that the universities are very expensive and college is cheap. But you will see that we have same prices as the college, or sometimes it's cheaper than some colleges. So this is the main thing that you will see. We don't have more than 40 students per class. This is the average that we have per class. Other universities have over 100 students, but you will have just only 40 students per class, which is really good. We are the third largest public university in British Columbia.
And we are 14,000 students, 11,000 Canadians, and 3,500 average international students from over 100 countries. So you will have multicultural experience, and you will be pushed to speak in English, which is really good to improve your English as well. Where are we located? We are located in Kamloops. Kamloops is just 4 hours driving from Vancouver, or 35 minutes approximately by plane. We have also directly flights from Toronto in Calgary as well. We have 200 lakes nearby, and we have lots of activities outdoor with all of our students. Kamloops is a beautiful city, which is one of the sunniest cities in British Columbia. This is another thing. When you talk about Canada, you start to think that it's very cold, but this one, British Columbia, has an amazing weather. And this is the most beautiful weather in Canada. And we are one of the sunniest cities in British Columbia and in the whole Canada as well. In winter, we don't have less than -4 degrees. Just some days we are going to 0. Most of the times we are from like 0 to 10 degrees, which is really good if you consider that the another side in Canada is less -20 most of the time. So we have short winter. In fall and autumn, we have is from 10 to 25 degrees. In summer, which is really nice, we have in summer we have from 25 to 37 degrees. This is the weather, so it's very nice. And Kamloops is a city which accommodates to any profile. If you're single, then you will find lots of activities to do, lots of restaurants, lots of clubs, and activities, place to visit, interesting places to visit. If you are married, or you have kids, or you are a couple, you will find security city. This is very safe. This is very cheap. It's like 20% less than Vancouver or Toronto. And we have also in winter, we have Sun Peaks Resort, which is the second best destination in Canada to ski. This is a resort. It's just 45 minutes distance from the campus. We have lots of entertainment. Kamloops is one of the cities who makes more festivals and events along the year. So it opens lots of opportunities, work opportunities to our international students. But remember, the city is not big. It's like 1,050 probably population. But it's like you can find anything in there. It's more like you will find companies, you will find shopping center, you will find everything, and you can find a job over there. This is our campus. Jan was mentioning to you that this campus is amazing. Yes, because we have everything for you guys. We have studying, we have gym, we have aquatic center, we have 9 faculties, we have an international building for you as well. We have 12 restaurants along the campus as well. We practice over 10 sports in the campus, and you have the places to train. We have 3 residents. We have the North Tower residents, we have Mac Hill residents, and we have off of the campus, we have East Village residents. One important thing is that this is the downtown, but you are like 10 minutes distance. So this is but everywhere in Kamloops you can take the bus for free. Because for TRU students, the bus is free. So you can take it off from your budget, which is really good because sometimes in some cities, the transport is very expensive, but here it's free for you guys. And one more thing, this is a surprise for you guys. If you apply with through CI Intercambio for TRU, you can get information about scholarships, athletics scholarships.
We have scholarships from overseas, from all the students who are in Brazil or anywhere in the world. You can apply for soccer, basketball, and volleyball. If you are a good player, please you can contact via Intercambio, and they will communicate with me, and we can see if you can get a scholarship. This is a really good one because you can get 50% of your fees if you are a good player. You must apply for a program for 4 years, and you must be under 22 years old. But this is really good for you guys. This is our residence. As I mentioned to you, everything is in Canadian dollars. And remember as well that every semester in Canada is just 4 months. It's not 6 months, it's 4 months. So I will give you some prices, just quick prices, so you can see how affordable is to live in Camden, is to live in TRU. So this is the first, for all the residents, you will have your own room with your desk, your chair, your closet, and your bed, and you will share a bathroom with just one person. So this is really good. And the prices I'll give you here is for 8 months. So you pay for 2 semesters, which is 8 months, the total amount of 7,800. And for this one, this one has a front desk 24 hours. And for the McHill, which is renovate, you will pay just 5,800 for 2 semesters, 8 months. And in this one, it's village 4,800. But if you are under 18 and you need homestay, you can get homestay for $870, including all the meals, monthly. You will pay that monthly. This is some pictures for the spaces that I already mentioned to you. This is what we can offer to you guys. We can offer over 140 programs. So you will find everything here. We can offer certificates for 1 year, diploma 2 years, bachelor degrees 4 years, masters, and post-bac 2 years. Post-bac is postgraduate. So you can find it here. We have everything. We have arts, we have business, we have computer science, we have education and social work, we have environmental, we have data science, we have 2 masters that you can apply for the PR straight away because they are in the NOC list. So you can apply for that as well, which is really good. We have tourists, we have nursing as well, we have health science, we have science, and in masters, diplomas, bachelor degrees, so you can find anything. If I didn't mention something, you can ask TI Intercambio, because between arts, we have psychology, we have physics, we have social studies, we have lots of things for you guys, political studies as well. So in business, economics, accounting, so we have lots of programs in each faculty, so you can ask CI Intercambio if we have that program for you. So we have a very low employment rate in Canada. It's the lowest one. It's just 5% in average, and 86% of our students have applied for the PR, and they are permanent residents right now. So we have 130 programs. We have co-op. We are global leader in sustainability as well. We have lots of work and study opportunities for you, and you can join and be a part of this safe and beautiful community called Camden. So if we have ESL as well. So if you don't have the right level of English, don't worry about it, because we have English as a second language, and you can get your level with us while you are studying your program as well. So you will get the opportunity to work 20 hours per week. Our programs in general are no over 18,000 per year. So as you see, sometimes we are cheaper than the colleges, or same as a college. So this is what is Thompson Rivers University. I invite you to join and visit our website,
our social media community. We have our social media ambassadors. So we have lots of scholarships once you get in TRU. So you can apply for this one as well. And we have to, I have another scholarship for you to offer. If you have excellence in your high school, if you are excellent student, you can apply through CI, and you can get $4,000 scholarship, and we will divide that in 4 semesters. So you will get a credit of $1,000 for 4 semesters. Remember that with CI Intercambio, you can apply for athletics or the diversity scholarship. So it was very quick, but thank you for the time. And I think we have some questions. Yeah, Andrea, thank you so much. I've been to the campus twice, the TRU, and that's amazing. Every time I see your background image, and you show the scheme of the campus as well. I remember both times that I've been there, and you're right. I went in May, and there was like a very pleasant 28 degrees Celsius. Was very great. But we made a campus tour, and it was so hot. But the city is amazing. The view from the residence down to the river, it's amazing. So it's incredible. I'm gonna summarize for the audience in Portuguese so that they can keep the big picture. So I come back to you with a question. So we're gonna speak in Portuguese and gonna go back to you right away. Okay. Bom, pessoal, como a Andrea falou, a universidade, a TRU, né, a Thompson Rivers Universities, ela tem esse nome porque são justamente os 2 rios que se encontram em Kamloops, que é uma cidade lindíssima, eu já estive lá 2 vezes. Ela é bem próxima de Vancouver, ela fica no meio das montanhas rochosas, então em questão de clima, né, quando você está entre montanhas, o clima acaba sendo um pouco menos chuvoso, então ele tem dias mais ensolarados, como a Andrea falou, são dos tempos mais ensolarados na província de British Columbia. Então é bem agradável, bem bacana, mas mesmo assim tem as 4 estações, tem muitas estações de esqui próximas também, período de neve, você também tem esportes aquáticos, o rio, quer dizer, é uma cidade muito bacana. Ela é uma cidade pequena, né, como a maioria das cidades que a gente tem trazido hoje, onde o custo de vida também é um pouco mais barato. E também a dinâmica de locomoção dentro da cidade, os custos de locomoção também são bem baratos, como a Andrea falou. Os estudantes da TRU têm ônibus gratuitos, né? Você consegue se locomover durante a cidade sem grandes problemas, né? E com essa facilidade, se você não morar no campus também. E ela passou, obviamente, scholarships, né? As bolsas de estudo, tanto para esportes, né? Que existem bastante também bolsas esportivas, desde que você tenha menos de 22 anos. E também ela tem bolsas de estudo específicas, se você falar com a gente através da CI, que também são bem agressivas aí para todos os estudantes que a gente pode organizar. Então, a gente faria toda a parte de admission process, e aí a Andrea ajuda a gente para ver que scholarship que se aplica para você também. O que é legal também na TRU é a diversidade, a variedade de programas e cursos que ela tem, não só undergraduate, não só bachelor's, mas também postgraduate, master degree também. Então, quer dizer, é uma universidade bastante completa. Vocês viram a estrutura do campus, ela é super moderna, super bonita. A quantidade de estudantes por sala de aula, por classe é pequena, não mais do que 40. Você viu que a média é 31. E a quantidade de estudantes, né, internacionais que estudam, né, que vêm, que convergem para a TRU também, dando vamos dizer, uma heterogeneidade aí de estudantes e de nacionalidades que você encontra na universidade, né? Ela mencionou também o preço, né? O tuition para um semestre está em volta de $7.400, né? Que também é competitivo para uma universidade, é uma das universidades mais baratas do Canadá também, que é extremamente competitivo, né? E ela pode ser a opção virtualmente para qualquer carreira que vocês procuram, né? Humanas, exatas, biológicas, education, a parte de educação de primeira idade. Enfim, a gente tem tido muitos clientes, muitos estudantes que vão para lá e gostam muito da TRU. Tá? Andrea, I'm going to ask you some questions here that we gathered. The first one that the audience is asking is about the pathway programs. I mean, the English pathway from private schools.
Does TRU accept from private English schools the pathway program as well? Yes. So firstly, it was a great summarize that you made for the students. I understood everything. It was really good. Yeah, we accept pathways with the different partners that we have. ILAC, International House, Oxford, ILSC. So you have a partnership with them as well. But remember that if you are you can get our ESL program as well. And if you are, we have 5 levels in our ESL program. And if you are in level 4 or level 5, remember that you can get your level of English while you are studying some courses of your program. And it will give you the advantage to work 20 hours, because remember with English, you cannot work. But if you are doing at least one course of your program, then your academic program, I mean, you can work 20 hours per week. So it depends on the case. Sometimes it's better if they study with us. Sometimes if they are in level 1, 2, or 3, it's good to study with a partner, because with us it's a little bit expensive, the English. But this is how it works. Okay, great. The other question is, what's the typical requirements for the admission process international students have to submit? Okay, this is very easy. They just need the transcripts from the high school, or if they want to apply for a master post graduate, they need the transcripts from the university, the diploma or certificate, and they need as well the CV and the English test. We receive a TOEFL, IELTS, or a Duolingo. Because of the pandemic, we are receiving Duolingo as well. So this is basically what they need. It depends on the program. So for example, some masters, they ask you for reference or something like this, but it's a specific case. But normally this is the documents that they need to submit. Okay. We're now going to translate in English, em português, okay? Sure. Bom, eles aceitam pathway de escolas privadas, então isso ajuda para, dependendo da tua jornada, faz mais sentido você fazer um pathway, por exemplo, como a CI oferece, por exemplo, na ILAC, na ILSC, por exemplo, onde os custos são mais competitivos, ou dependendo da tua jornada, de repente é mais interessante você fazer um EAP dentro da própria TRU. Sobre os requerimentos de admissibilidade na universidade, eles são bem simples, é basicamente inglês, você o seu histórico escolar, o seu transcript no ensino completo imediato que você terminou, né? O inglês normalmente ele é mensurado através do IELTS ou do TOEFL ou do Duolingo, por exemplo, que são os mais comuns aí de aceito. E existem alguns programas, obviamente, que você tem que mostrar seu currículo, ter alguns outros elementos aí, como, por exemplo, o Master's Degree, que daí, dependendo do programa, você tem requerimentos mais específicos. Let me see, Andrea, is there any more questions? Because our time is up right now, but I think it's time for just one question. How is the payment plan? I mean, do you have to pay the entire program like upfront, or you can pay like installments? How's the typical way of paying? They need to pay by semester. So every semester you have to pay. Yeah, you have to pay per year. You have to pay by semester. Okay. And yeah, but it's like I said, it's very affordable. And the registration, just to mention that for them, is $100 Canadian. So it's very cheap. And Okay. you can apply through CI. Ok. Bom, você parcela a universidade também, né? A TRU você tem um parcelamento semestral, né? Então você paga cada semestre quando você vai começar, e isso dá um fôlego bastante interessante, porque você não vai ter que pagar à vista seu 1 ano, 2 anos ou 4 anos que você vai fazer. Então isso é bem, e dá bastante um fôlego interessante, principalmente se você vai trabalhar junto com isso. E a taxa de matrícula é bem barata, é cerca de $100 para que você comece o processo. Então faz muito sentido aí em questão de preço também. Andrea, unfortunately our time is up, and honestly I thank you so much. I think it was a very comprehensive presentation about TRU.
If there is more questions coming in, I'm going to share with you to reply them, and then they're going to, if something that we cannot, it's so specific or something that we cannot answer, I'm going to forward to you. But again, thank you so much for your time and for the presentation. Thanks, Jans, for your time as well, invitation. Thanks to the CI team. And thank you for all the guys that are watching this video. And this is your opportunity to move to Canada and live the good experience and in the best place in the world. Thank you for that. Thank you so much. Bye. Bye. Pessoal, bom, agora a gente vai conversar com o nosso próximo convidado aqui, que é o último do dia, que é a St. Francis Xavier University, tá? A universidade fica em Nova Scotia, então nós estamos transitando de província para província, e eu gostaria de chamar aqui a Larissa para que ela apresentasse para a gente essa incrível universidade numa cidade extremamente bonitinha. Hi, Larissa, how are you? I'm good, Jen. How are you? I'm good. I'm looking at your coat. It's cold over there. The evenings are still a little bit cool. It's true. But you were heading to the summer, right? So it's becoming more and more warmer as it gets, right? Absolutely. You can't tell with this lighting, but I actually have a tan already, which is early. So you're right. Exactly. Okay, so we have 20 minutes. So please, it's your time. Feel free to make your presentations, and then I'm gonna get back to you to the questions the audience has made. Okay. All right, sounds good. Just to confirm, can you see my presentation? Yes, it's on. Great, thank you so much, Jen. And good evening, everyone. My name is Larissa Strong, and I am the Director of Internationalization at St. Francis Xavier University. Thanks for joining us this evening and for taking some time to learn a little bit more about our university. So we are one of Canada's oldest universities. We're 168 years old, and we're located on the east coast of Canada in a town called Antigonish, which is an odd sounding town, but you say it a couple of times and it rolls off your tongue. We're a small town with about 4,500 people, and our student population at the university is 4,500 people. So every September, our town doubles in size as all the students arrive, which means we're very much a university town. Everything that's designed around the town is to support the students and their experience when they're learning. Just to give you an idea of where we are, we're about 2 hours away from the major city of Halifax, where students would typically fly into. And as you can see, we're right on the ocean. It's dark now, but as I look out my dining room window, I look out to the ocean. So the ocean is very much part of your experience when you come to St. Francis Xavier University, or as we call it, St. FX. And you'll see here, this is our campus, and it's all kind of compact into one area of town. And it's a beautiful part of the world to come and learn and study, particularly this campus. If you think about what a campus looks like in a movie, this is what it is. And you'll see more pictures as we go along. So as I said, we are a small university, and we are primarily undergraduate, which means students will come to us after they finish high school. The town of Antigonish is a small and safe town. It's easy to get around. The university is located right in town, so you walk everywhere that you need to go. To go from one end of campus to the other would take you, if you're walking slowly, about 10 minutes. So no reason to be late for classes. Because we are a small university, our class sizes are small as well. So on average, there's about 34 students per class. You'll have a few more in your first year and a few less in your upper years. But what that means is you really get to know your professors, and your professors get to know you. We're actually known as a university where professors know your name, and they take an interest in what it is that you want to learn and what it is that you want to do in your future. It also allows you to engage with what you are learning in a different way. We're known for having graduates with critical thinking skills,
So instead of sitting in a classroom where there might be hundreds of other students and listening to a professor talk for an hour or two, and then you go to the library and read textbooks, you really engage with what it is that you're learning so that you think about it and you can talk about it, and you talk with your classmates about it. So it's a very different style of learning than a lot of people are used to. All of our professors, or 96% of them, are full PhD professors. We don't have grad students teaching the programs. And there's opportunities to do research with your professors, which is, again, something different at our university. Typically, that's only reserved for graduate students. But because we're primarily an undergraduate university, you can have that opportunity to do research with your professors. So what can you study with us? We have our faculties of arts, science, our School of Business, and our Faculty of Education. And then we have some programs, which I'll talk about more, which are cross-listed between arts and science. We also have first-year experiences for students who maybe aren't sure what it is that they want to study. So you can do something in humanities where you get a broad understanding of what humanities are about, or about social justice as well. So in our Faculty of Arts, we have many of the traditional programs like sociology or history or English. We've got a fantastic political science and public policy and governance program. And you can choose whether you want to do your program in the Faculty of Arts, and then some of them you can also do in Faculty of Science. So things like computer science. Say you don't have the math scores that are needed to do it as a science program, you can do it as an arts program. Our Gerald Schwartz School of Business offers programs in things like accounting, finance, international business, or marketing. Gerald Schwartz is a very successful businessman in Canada who likes to buy and sell airlines, because who doesn't like to do that? And he really liked the way that we taught business, or we teach business at St. FX. So he's invested in our School of Business, and it's this beautiful new building with a lot of state-of-the-art stuff. You see in the picture here, it's our ticker tape wall, so you can see what's happening on the stock exchange. Our Faculty of Science has many of the traditional science programs like biology, chemistry, or physics, but we also have programs like human nutrition, human kinetics. We have a nursing program that's open for students, or an aquatic resources program, which is pretty cool since we're right on the ocean. And then I talked a little bit about those cross-listed programs. So a program like health, which sets you up really good to go on to do medicine. But what our program does is teach you not only the science side of health, so the biomedical, how the body works, but the art side of health as well. So what is it that's within our communities or our societies that's impacting our health? And never has this been more important than during this pandemic, as we see how the virus affects different communities differently. Same idea with our climate and environment program. So you'll learn how to do things like soil samples or testing what's in the water, but then you also learn about what it is we're doing within our communities that's impacting the climate, and hopefully come up with some good solutions of how we can do better going forward. We also have graduate programs. We have a Bachelor of Education. So you would do your 4-year undergraduate degree first, and then do 2 more years to be trained to become a teacher. We also have a Master's of Applied Computer Science, which is a 2-year course-based master's, and 2 post-baccalaureate diplomas in artificial intelligence or enterprise systems. So this is setting up the computer systems for a company or an organization. And both of those are 2 years in length and course-based as well. I mentioned the political science and public policy programs. We had one of our former Prime Ministers of Canada, Mr. Brian Mulroney, graduated from our university. And he had such a profound experience studying here that he wanted to give back to the university. So he called up some of his friends, and he raised $100 million for us, and he built this beautiful new learning space for the university, and it has scholarships that international students are eligible for as well. So that's a little bit of what happens in the classroom.
The other half of what happens at St. FX is outside of the classroom. We like to call it a socially immersive campus. So there's so much that happens outside of the classroom that enhances your experience. We are a residential campus, so 90% of our first-year students will live on campus in one of our residences. Many will make friends and then move off campus in their upper years, but I strongly encourage this for international students. As you walk into an immediate community, you don't have to go looking for friends. They're there waiting for you to help you unpack from the bus or unpack your bags and show you around campus. 1 in 4 of our students are employed on campus. We have lots of supports available for students, which I'll talk a little bit more in depth about in a minute. And we have over 100 clubs and societies, a very active student government, an incredible sports complex with a pool, a dance studio, a fully equipped gym, a skating rink. We have an art gallery, we have a live theater, and of course we have a Starbucks. So everything you need is in town. If you're having any challenges adjusting to university life, and this is for both Canadian and international students, we'll assign you a faculty member. So a professor will help you with the adjustment to living on campus and maybe developing some effective study skills. So time management stuff, helping you plan out your timetable. We'll have professors available to help you with that. But even before you arrive, we have an online program just to help you start to adjust to everything you need to do to come to St. FX. Things like registering for your courses, how to access all our online resources like your email, and start thinking about how to be successful in the classroom. Our Student Success Center helps students with their academics, so you can get a tutor here. You can get guidance on things like time management, or maybe when you sit down to take an exam, your mind goes blank. We can help you with that. Same thing with language support. So if you need a little bit more help with your English, you can get that support at our Student Success Center. So as I said, 90% of our students will live in residence, and it really creates this sense of community. And all the students come together for their meals in one meal hall. It looks very, very Harry Potterish. You know, you think about the thing with the candles dangling from the ceiling. It always reminds me of that. And it just reinforces this idea that you are a member of our community, and we create these opportunities for you to come together. This gives you an idea of what the inside of our residence rooms look like. Many of our residence buildings are brand new, and you can choose. The newer ones are a little bit more expensive. The older ones are a little bit cheaper, so you can choose which one works best for you. We do offer cooperative education in many of our programs. All the business programs have co-op, so this is where you would work as part of your academics and you would earn money. And there's programs that are 14 to 16 months in length, and you choose which one works best for you. We're also known for our service learning program, where you work with our community and you learn more about what it means to be a member of a broader community. And so you don't get graded on the work that you do, but you actually get graded on what it is you learn from that experience. And what we hope is that this creates leaders in our societies and our communities that will go on to continue to engage with their communities. We also have a Center for Leadership that offers programs and funding for students if they have great ideas, and it helps you to develop your leadership skills. And then my office, the international office, we offer, of course, orientation. We have an international student advisor who can help you with any of your immigration issues. We do activities, and we do lots of information sessions on working in Canada and pathways to permanent residency. And we were actually voted by our students #1 international office in Canada. So you can always come and get support from our office. So as you're planning ahead, our English requirements, we're looking for an IELTS of 6.5 with no band less than 6.0. We do offer an English program at the university if you need to upgrade your English.
You can get accepted into your academic program, but do 1 or 2 levels of English before you go into the regular program. Generally, for admissions requirements, we're looking for a 70% minimum average with no grades less than 65%. Every program has slight variations on the courses that you need, and that information is available on our website, or you can work with CI and they'll inform you of what you need to have in order to be eligible for the different programs. As you're making your plans, I want you to think about March 1st. That is the last day to apply for scholarships. So during that month of February is when you want to get your applications in, no later than February, and then apply for your scholarships, which we'll talk about a little bit more. The last day to apply for a September start is May 30th. So thinking about costs for international students, it's about $18,000 for tuition. When you add in the different fees like health insurance, you're looking at about $20,000. Then if you add in your residence and your meal plan, it's about $32,000 Canadian each year. There is support to help you offset the costs. We do offer scholarships to international students. Our entrance scholarships range between $5,000 and $12,000, and that gets divided over 4 years as long as you maintain your academic average. And when you apply, what they'll do is look at your grades from your last year of high school and determine if you're eligible for one of those entrance scholarships. We also have major scholarships that range between $24,000 and $32,000, including the Schwartz School of Business scholarships, which are valued at $32,000. We're looking for students who have a strong average, so 85% and better, and have demonstrated leadership or service within their community. So those themes again of community and leadership, they're very important for us at St. FX. And so we would want you to tell us about that experience and what you learned from that experience. To give you an idea of what your chances are for these scholarships, I always tell students in our School of Business, we have about 100 international students. So if that's spread out over 4 years, that's 25 students per year. We have 14 of these scholarships, and you're going to be competing against, on average, 25 students. So put together a strong application, and we'll be having seminars in February to talk about what it is how you can make your application very strong. And I will note that we have one super major giant scholarship of $80,000, and an international student won it this year. So we're really happy about that. So every graduate of St. FX gets the world famous X ring. This is apparently the 3rd most recognizable ring in the world after the Pope's ring and the Super Bowl ring. And at St. FX, we go a little bit bananas for the X ring. We have the ceremony every December 3rd on the Feast of St. Stephen. And people wear these rings and they recognize each other. If you're wearing an X ring and you run into somebody else wearing an X ring, you have an instant friend. And it really is a symbol of your membership into our alumni network, which is one of the strongest in Canada. So it's something that's really special at St. FX, and it's steeped in tradition. So they have these ceremonies where everybody's wearing robes and holding candles, and you have to knock your ring against this very special piece of wood. It's very, very cool. So as you are thinking about all your options, remember at St. FX, of course, you will have a quality academic experience with some great professors. You'll have a warm and welcoming community and the opportunity to live in residence, opportunities for undergraduate research, great support from our office, but across the entire campus, that employers come to our campus to recruit our graduates because they know how strong they are, and that you'll become a member of this incredible alumni network, which is symbolized in the X ring. And just since you can't be here with us, I thought I'd show you some pictures of what our campus looks like. So it gives you a bit of a feel for what you could come and be part of. This is our library, and our buildings are all these beautiful red brick buildings with ivy growing on the sides of them.
this gives you an idea. This would be considered a very busy time on campus. So there's space on our campus. When you go to the library, it's not that you're going to be fighting to find a seat. You get the whole table to yourself. So I always love that in Nova Scotia and at our university specifically, there's space to relax and breathe and be comfortable. We do get snow. When it snows, it tends to come down whomp all at once, but you'll adjust to that. Our seasons blend very nicely, so you get a chance to adjust to the different seasons. Like I said, it's just a gorgeous campus. This is our School of Business. This is an idea of what the classrooms look like. So you're really speaking with the professors as opposed to them standing at the front of the classroom reading from their notes. These are some of the students that are doing a human nutrition research project. We've got incredible school spirit. So people come out to the football games and sometimes they get really excited and paint themselves blue. This is our big athletic field. Some of our students, it's an incredible place to live. You are out in nature all the time if you want to be. And this is our meal hall. So like I said, very Harry Potter, give you an idea. It's got the high ceilings. This is where our Starbucks is located. These are students going into the X-ring ceremony. They look pretty happy. And there they are enjoying life in Antigonish, Nova Scotia. So that's a little bit about St. Francis Xavier University. Thanks, Larissa. I think if you didn't show any pictures about the Harry Potterish restaurant, that would be very frustrated, and of the pictures of the X-ring. And how do you say it's SENFX? SENFX, yeah, you got it. Yeah. If you say St. Francis Xavier, you were on that side. Yeah. Okay, I get it. Okay, I'm gonna make a very I'm gonna summarize what you said in Portuguese, and then I come back to you to some questions, right? Perfect. Ok. Bom, pessoal, a gente, basicamente o que vocês viram foi a SENFX, né? Agora nós somos agora locais, nós falamos de maneira adequada, né? Você não fala St. Francis Xavier University, isso não é trendy. Então é uma universidade muito bonita, vocês viram visualmente, é na cidade de Antigonish, yeah. Então é uma cidade bem pequenininha, ela fica em Nova Scotia, é uma cidade que basicamente vive a universidade. A capacidade total da universidade de 4.500 estudantes, e a cidade tem 4.500 habitantes também, então dobra o valor, ou dobra o tamanho da cidade justamente pela universidade. E você vê a quantidade de programas que existem, né? Então você tem todas as áreas humanas, exatas e biológicas, e ela também mencionou, como já foi falado antes, da possibilidade, quando você pega a parte de humanas, você poder trafegar entre os seus majors and minors aqui, ou fazer um cruzamento entre humanas e exatas também, conforme você evolui no seu aprendizagem, né? Você tem o bacharelado, que é o principal programa, você tem 4 programas de pós-graduação, né, após o bacharelado, e a própria estrutura da cidade, o próprio tamanho da cidade te permite um custo de vida muito mais baixo, muito mais agressivo, né? E a vivência que se tem, né? É uma universidade com poucos, é considerada para padrões canadenses uma universidade pequena, apesar de você ter visto aquele campus muito bonito, muito ajeitadinho, completo, com todas as áreas, com a parte de esportes, todos os prédios, biblioteca, a parte de business, a parte patrocinada pelo ex-premier do Canadá, partes muito bonitas, e logo em seguida a cidade, que acaba tendo essa mistura entre os dois de maneira muito bacana, muito bonita e harmônica. É uma cidade muito pitoresca, como também a universidade é, né? Então você vive esse clima. São poucos estudantes por sala de aula, como você viu aquelas imagens, então existe uma imersão muito grande, e o que é bacana, que desde o começo, que a Larissa falou na apresentação inicial, quando a gente começou, antes mesmo da gente fazer a parceria, a CI com a SENFX, era justamente esse centro de comunidade que a universidade tem.
né? Todos os ex-estudantes usam, né, ou são identificados pelo anel. Então, existe essa questão entre os ex-alunos e tudo mais, que dá um aspecto muito interessante para a vida e para tanto os alunos como os ex-alunos nesse sentido também. Larissa, I think the first question is that just pops up immediately when you start showing the size of the city is about the job market. That you can imagine, and how a student would expect to find job. How is the job market itself in Entenda? That's a great question. Yeah. Yeah. and it gets worse because when you live here, you lose the T. You just say Anaganish. Anaganish. Yeah, I'm going there. We're actually really lucky because while we are a small town, we are the biggest small town in this part of Nova Scotia. So we have all the shops and restaurants that everybody comes to our town to access. So our students have great luck in finding jobs. I remember talking to a student who had just arrived at St. FX, and she said, Larissa, I want to find a job. And I said, go to our career center. They're going to help you Canadianize your resume, and then go start talking to people at different businesses and see if they're hiring. I saw her 2 weeks later and I said, how did you do? Did you find a job? And she said, Larissa, I found 3 jobs. I'm just deciding which one I want. I said, perfect. So students who are looking for jobs will find jobs. And in fact, the employers in town know that international students have a great work ethic. And so they call my office saying, can you let the students know that we're hiring? We want to hire international students. So that's while you are while you are studying. Upon graduation, if you are thinking about staying in Canada, the Atlantic region, so this East Coast region where Nova Scotia is located, has a very attractive permanent residency program. So students can get, or graduates can get, permanent residency in Canada in 1 year. There's a few small things that you have to do. You have to be working with an employer who is recognized by the provincial government, but it's so much faster here than it is in other provinces. So if that's something that's on your mind, keep Nova Scotia in mind, keep Atlantic Canada in mind, that you can get PR much faster here. Exactly. We know the Atlantic Pacific, Nova Scotia. There are many choices when you're thinking to remain in Canada, right? Let me translate to the audience. Basicamente é uma cidade pequena, mas a cidade vive completamente em função da universidade. Então, ela deu um exemplo de uma estudante que buscava emprego, ela foi no Career Center, né, no suporte que eles têm para emprego. Eles orientaram, quer dizer, se exponha, vá conversar com os empregadores, faça o seu roadshow aí para que todos vejam que você está buscando emprego. E ela não apenas em 2 semanas conseguiu o emprego, mas ela tinha 3 ofertas que ela pôde escolher. Então, é muito comum, conforme a Larissa falou, que os próprios empregadores, quem tem uma job offer, normalmente eles já vão para a universidade, já apresentam para a universidade que eles sabem, principalmente entre os estudantes internacionais que são conhecidos justamente pelo empenho, né, pela energia e tudo mais. E ela mencionou, como é também conhecido, sobre o programa de imigração para o Atlântico, da região da qual a Nova Scotia faz parte, né, que são muito agressivos, que aí uma graduação, um componente de estudo, mais uma job offer, que desde que seja reconhecido pelo governo, você pode permanecer localmente para você, enfim, continuar no seu processo de trabalho. Larissa, what about, I just saw, this is my personal question, I saw when you listed the options, mathematics just shows in arts and also science. How come? So when students choose whether they want to do it in the art stream or the math stream, we'll look at what your prerequisites. So if you've taken science classes and math classes in your high school, you can go into the science one, and you'll have more science and math classes that you'll take. But if you choose to do it as the arts, you'll have more arts classes that you'll take. So it's got a bit of flexibility. And we have academic advisors that every student meets with.
and they'll help you navigate through and figure out what's the best path for you. Okay, because it caught my attention. Mathematics, mathematics and science, really? Yeah. Anyway, what about do SNFX accept pathway programs? I mean, English pathway programs from private English schools as well? We do, yeah. Right. Which schools do you accept? Right now, we're working with the schools in Nova Scotia, but if Okay. you take an English at another private language school, just let us know and we'll evaluate your application individually. Excellent. Pessoal, eles aceitam sim, eles aceitam o pathway de escolas privadas, eles estão aceitando pelo menos primariamente escolas de Nova Scotia, mas também se estiver fora, eles têm a flexibilidade para aceitar isso também. Então, não se preocupem com vamos dizer, com a origem desse pathway, que eles vão ter essa flexibilidade da mesma forma. Larissa, the last questions, because we don't have much more time. They're asking about the nationality mix. Where do these international students usually come to SNFX? Oh, that's a great question. So we have, I believe it's 48 countries that are represented. And our number of international students is small by design. We are looking for huge numbers of international students. So what that offers an international student is a very Canadian experience. So we have probably this September, we'll have about 10% of our population is international. China and India are in there because they have the biggest populations in the world. Right now, I believe we have 4 Brazilian students, but we also get students from Bahamas, Mauritius, Ecuador, where else? The United States. We actually have a really nice path of students coming up from the United States to study with us. So it's a good mix of students, and they all come together in the International Student Society, which is one of the clubs that does all kinds of activities. Was voted #1 student club 2 years ago. We didn't have much going on campus this past year. We did have classes in person. 75% of our classes were in person, just because the occurrence of the virus has been very low in our province up until very, very recently. But we're fighting it back. And I hope for everyone who's joining us this evening that you are also all in good health and do take very good care, so that we hopefully will see you in Canada and hopefully at St. FX. Yeah, hopefully everybody is healthy in the short term, and then everybody gets vaccinated as well, and then tracks for a new normal, whatever this new normal would be, right? Yeah. Hey, Larissa, thank you so much. I think especially the pictures, I think sometimes pictures show better than just us speaking, but thank you so much for presenting SNFX for everyone. Hopefully everyone wants also the X-Rink to become part of this community, this very specific and unusual community as well. It was very comprehensive, very interesting. And the question that should come up to us, we will share with you for us to answer them. But again, thank you so much. It was very, very interesting. Oh, thanks to you, Jan, and to the CI team. And thank you everyone for joining us this evening. Thank you so much, Larissa. Take care. You too. Pessoal, tá aqui o Willy de novo aqui para a gente já fechar aí a apresentação. Diga lá, Willy. Caramba, que maratona! Quantas universidades! E eu quero saber que amanhã a gente tem mais. Eu já tô ligado que a gente tem muito mais amanhã. E amanhã a gente vai falar sobre colleges, né? A gente começa aí dentro da nossa maratona de educação superior no Canadá. A gente começa a falar sobre os colleges. Dá um spoiler pra gente, para essa galera que continua aqui com a gente no YouTube, sobre o que nós vamos falar amanhã. Claro, claro, Willy. Bom, a gente passou hoje enfim, pelas universidades, né? Essa variedade incrível, sensacional, para quem pôde acompanhar a gente, incríveis e lindas universidades aqui no Canadá. Amanhã a gente vai falar sobre college, né? Os colleges são mais conhecidos, em média, pelos brasileiros, justamente pela possibilidade, aí, por ser uma opção mais, vamos dizer, mais comum também para a parte de imigração, para estudar e trabalhar aqui no Canadá. Enfim, ele acaba sendo a porta de entrada. E a gente preparou, Willy, na quarta e na quinta,
uma lista aí, uma fila de opções incríveis, né, que assim, bem emblemáticas. Obviamente, a CI trabalha com muito mais escolas e universidades, mas eu acho que foi uma seleção que eles vão ver bem bacana, bem representativa, e com muitas opções aí para virtualmente atender qualquer desejo, qualquer demanda de local, de tipo de programa, de preço, de bolsa, o que quer que seja. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente está de volta amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, horário de Brasília, e você é o nosso convidado para continuar com a gente, vir descobrir com a gente, tanto amanhã, quarta-feira, como na quinta-feira, neste mesmo horário, a gente está aqui. E se você quiser já começar a se planejar, curtiu alguma dessas universidades aqui que a gente trouxe hoje, curtiu tudo que a gente falou, já corre para a CI mais próxima de você, para a gente poder começar a organizar a sua vida no Canadá a partir de agora. No ci.com.br/zap de WhatsApp, você consegue falar com a loja da CI mais perto de você. A gente está esperando vocês amanhã e na quinta-feira também, às 18 horas, horário de Brasília. É isso, né, Ian? É isso aí, Willy. Beijão para todos aí, um abraço para todos. A gente se vê amanhã. E não percam tempo. Se vocês já gostaram de alguma coisa, como o Willy falou, fala com a sua loja da CI e aproveita, assiste, já faz o contato, a gente já te ajuda desde já. É isso aí, gente. Boa noite, o Canadá está esperando vocês. Amanhã a gente se vê. Tchau, gente. Tchau, Ian. Tchau, tchau.